a gona di internal roads ke tsa ke rene ke ya rabile ke du tule merta dia tolo sa puisano a rona go heta honorable Pulo na bua honorable Khano na bua lo honorable Phologolo le Mmusi lo honorable Mohwasa na di tlhalosa ka botelele tsone tsa gore kana re tshwantse ra tsamaela go goreng di council ha di tsa boikarabelo e be le gore di kgantsa phatalatso ya motakase le di kgantsa metsi kana go di neela batho di be di mo boikarabelong ja council go dira gone mo go tabe go dira gore di council tsa rona di se di thabollo ko bathong botoka le kganya boikarabelo ja ha re bua ka decentralization kganya boikarabelo ja bo council secretary gore within the jurisdiction boikarabelo bo a oketsega ha re tare dira final submission ya decentralization policy implementation e tama le sone structure gore ba rwele boikarabelo ba bangwe e bile ba dumela gore go ka tsewa tshwetso ya gore office ya molaodi e nne le ruri yaanong ko dikgaolo e le ko local government kana go nne le go tshwara ga ngwaga tsone ya ga molaodi le council secretary go ya go pele ka tsela e ntseng jalo le honorable Okeditse o na a buile ka madi a CCP gore a manyane mente ke thomamise gore ka ne ke utwa mapalamente bangwe ba botsa gore maikelelo ke gore madi a CCP dikgaolo ke tsone di tseye boikarabelo ja gore ba go dira dithabollo tsa mohuta oe mme ka therisano ya bana le seabe botlhe ka ketelelo pele ya mopalamente honorable Motausane le honorable Morolong wa Bohelo re lo utule ka dikgang tsa ba albinos gore le bone ba akarediwe mo di-programmeng tsa rona re he go se dikgang tsa people with disability jalo le jalo le the institution ya the family in fact ka go lemoga gore go na le kwalotaseneo e tare mo go buisaneng le dikgosi le bana le seabe re le ka go taka mo re reng the national moral code e le tsela nngwe ya go bopa kana go aga motho re lemogile gore go na le kgwetho ya socialization processes dikgosi ebile gongwe di simolole di-initiation schools e se ka re akanya di-initiation schools ka circumcision re di akanya from the context ya socialization bile dikgang tsa gore ne la sologedi ya primary school decentralization ya di-vacancy ke buile ka yone mme dikgang tse le di boditseng le dikakgelo tsa lona jaaka ke le bona ke di tsentse mo sebala makgolong go raya gore di babalesegile ke ta di buisana le lona go heta jaaka ke arabile jaana gore di nne bontlha bongwe ja go thabolola ka ha ministry wa rona o yang ko pele ka teng mme ke wele ka gore motsamaisa dipuisano tsa parliament re le ko local government ko ministry ko di-councileng tribal administration maphata o thela re ikemiseditse go tsaya bogakolodi le bokaedi mo batswaneng ka kakaretso mo ba nang le seabeng gore ba re gakololo rona ga re dumele gore re tshotse tharabololo le bothale re le esi ke gone mo e leng gore re tshotse segwana sa gore lona le tsise megopolo le re taletse gore re ka thabolola ka tsela e ntseng jang mme ke a leboga jaanong e ke bapile le rentsi maweta a tsadisang jaanong ma ke wele ka gore Mr. Chairman, this concludes I now move that the 2025-2026 recurrent budget in the sum of 11,271,439,600 pula, and that the development budget in the sum of 3,479,182,547 pula for the Ministry of Local Government and Traditional Affairs be approved and stand part of the schedule of the Appropriation Bill 2025-2026 Bill 2025 Bill number 1 of 2025 for the organization 0800. Thank you, Mr. Chairman. What development budget tayo okay? Iko ibalagan. I was saying to recap, Mr. Chairman. Pale development budget tayo linus. Development budget. Development budget in the sum of 3 billion
479,182,547 pula. Thank you, Honorable Minister. Honorable members, the question this afternoon is that the sum of 11,271,439 pula and 600 pula for organization number 0800 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 0800 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honorable members, the question before you is that the sum of 11,271,439,600 pula for organization number 0800 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 0800 in the development fund estimates stand part of those estimates. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it, the ayes have it. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, we now go to health, organization number 1100, 1100. Honourable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 8,979,713,400 pula for organization number 1100 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 1100 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, please note that 3 hours has been allocated to this organization, and I shall call upon the Honourable Minister to reply to the debate at 6 o'clock today, and the question will be put at 6:30. I now call upon the Minister of Health, Honourable Dr. Stephen Modise, to present. Thank you very much, Mr. Chairman, and very good afternoon to you and the honourable members here present. Mr. Chairman, honourable members, please allow me to present the 2025-2026 Recurrent and Development Budget requests for the Ministry of Health under Organization 1100 or 1100 for consideration and approval by this honourable House. Mr. Chairman, before I make my submission, let me share with the honourable members progress made by my ministry during the current financial year as well. Strategic focus number 1, Mr. Chairman, is on revitalization of primary health care. Mr. Chairman, primary health care remains the main pathway to achieving our envisioned universal health coverage. To that end, this speech comes during a period of transition wherein primary health care services will be relocated during the financial year 2025-2026 to the Ministry of Local Government and Traditional Affairs, MLGTA. However, my ministry remains charged with the responsibility for development of primary health care strategies, policies, as well as healthcare monitoring and oversight in the country. The development of the National Primary Healthcare PHC strategy is ongoing and expected to be completed during the 2025-2026 financial year. Mr. Chairman, my ministry is running a number of programs, all in pursuit to revitalize primary healthcare dispensation. This includes the following. On non-communicable diseases. Non-communicable diseases, particularly cardiovascular disease, cancers, diabetes, chronic respiratory disease, are rising at an unprecedented rate in Botswana, and they affect each and every one of us. They account for 46% of the deaths in Botswana. Mr. Chairman, the growing incidence of cancer is particularly problematic as many who succumb to it are relatively young, leaving families and communities devastated. The ministry is therefore developing the National Cancer Control Plan aligned to international benchmarks and the local context.
The plan will guide the national cancer response from prevention to survivorship. Sexual and reproductive health rights. To improve the sexual reproductive health rights of people living in Botswana, my ministry is committed to ending preventable maternal deaths in order to realize the Sustainable Development Goal target of less than 70 deaths per 100,000 live births by 2030. To this end, my ministry has ramped up capacity building of healthcare workers on emergency obstetrics and neonatal care, comprehensive abortion and family planning. On HIV/AIDS, Mr. Chairman, Botswana successfully surpassed the 95 HIV targets, achieving 95, 98, 98 in 2021, as reported by the Botswana AIDS Impact Survey Bias 5. The country's current focus is on addressing the remaining gaps of 522. The first 95 continues to be the major challenge, as undiagnosed individuals living with HIV remain the hardest to reach. These individuals often exhibit challenging health-seeking behaviors, making it more difficult to identify and engage them in care. Mr. Chairman is using active partner notification services to find these few remaining people. We, however, remain challenged with the major focus of reducing new infections in line with the UN global target of 82.5% by 2025, having only achieved 67% by 2023. To achieve this epidemiological control, a lot of work still needs to be done to meet the country's HIV prevention roadmap. On malaria, Mr. Chairman, Botswana is committed to eliminating malaria by 2030, following significant progress in reducing infections and deaths. The incident rate has remained below 1 per 1,000 population since 2011, demonstrating the potential for elimination. I wish to inform this August House, Mr. Chairman, of our immense gratitude at the election of our President, Advocate Duma Gideon Boko, as Chairman of the African Leaders Malaria Alliance, or ALMA. This move will no doubt strengthen our resolve and commitment to eliminating malaria in the country. Moving on to our strategic focus number 2, Mr. Chairman, on optimizing specialized healthcare services. Mr. Chairman, specialized healthcare is a service that inherently requires significant funding due to the complexities and high technology involved. In our quest to optimize the provision of specialized care and ensure both efficiency and value for money, my ministry has embarked on improving availability and reducing downtime of medical equipment. This will in turn reduce the current high cost of outsourcing of specialized healthcare to private facilities. My ministry has been able to ensure that most district hospitals in Botswana have at least one medical specialist from the 5 basic specialists of internal medicine, pediatrics, general surgery, obstetrics and gynecology, as well as anesthesia. On Sekitumi Masire Teaching Hospital, Mr. Chairman, my ministry is determined to change the current setup and operations of Sekitumi Masire Teaching Hospital into a public quaternary facility. To this end, I had set up a task force to explore possible options of how to make this a reality. The task force has just completed its mandate, and the recommendations will be shared with Cabinet. Moving on to our strategic focus number 3, Mr. Chairman, on re-engineering our operations. Mr. Chairman, my ministry continues to strive to improve efficiency in our operations in order to drive its vision of a healthy nation. Mr. Chairman, in view of the ever-rising cost of health, the ministry has collaborated with different development partners in the private sector and other stakeholders to develop the health financing strategy. The major areas of focus of this strategy are improving efficiencies, raising additional resources for health, including establishing a national health insurance. The draft health financing strategy has been developed and is being taken through the different approval structures. On supply chain management, Mr. Chairman, during the year under review,
Botswana has faced ongoing challenges of limited availability of essential medicines in our facilities. The issue has been driven by several factors, including constrained local manufacturing capacity and the restricted access to international suppliers, among others. Despite these challenges and limited resources, availability of vital, essential and non-essential medicines at a national level stand at 73%, 67%, and 62% respectively as of February 2025. On our strategic focus area number 4, Mr. Chairman, regulation and oversight. Mr. Chairman, the review of the Medicines and Related Substance Act of 2013 is in progress, with the bill having been submitted to the Attorney General's chambers for review. Finalization of the reviewed national health policy is also at an advanced stage. The Ministry is currently consulting relevant structures for their inputs. The plan is to present both legislation instruments to the 13th Parliament winter sitting for deliberation. On the Botswana Public Health Institute. Through the Botswana Public Health Institute, my ministry is committed to enhancing Botswana's health security and ensuring the nation is well prepared to tackle existing and emerging public health concerns, public health threats using the One Health approach. BPHI, in collaboration with the World Health Organization, developed a comprehensive country risk profile and threat mapping. This critical assessment identified various health security risks facing our nation and provided strategies and policies for developing targeted interventions. Mr. Chairman, on health infrastructure, I'll start with the Development Manager Model projects. Mr. Chairman, the Ministry of Health has a total of 33 projects which were implemented through the DM model under the Ministry of Transport and Infrastructure. These projects include construction of 10 hospitals, refurbishment of 3 hospitals, expansion of 2 laboratories, construction of 10 clinics with maternity, and 7 clinics without maternity. Mr. Chairman, implementation of these projects is at various stages of design. Mr. Chairman, it is worth noting that all DM projects are under review as stated by the Minister of Transport and Infrastructure. The review started mid-January and is expected to take 40 days. Feedback on the review will map a way forward into the implementation of these projects. Focusing now on the non-development model projects, Mr. Chairman, construction projects for the primary hospital in Moshupa and 36 staff houses at Shakawe Hospital are ongoing and expected to be complete by the second quarter of 2025-26. The design for Tutume Primary Hospital has been completed, while the design for Letlaken Primary Hospital will commence in the coming financial year. On electrification of health facilities, Mr. Chairman, to improve service delivery and accessibility of health facilities in areas where there is no BPC power grid, the Ministry is erecting standalone solar plants. I'm happy to report that 9 projects in various locations have since been completed, while 11 are ongoing at 80% progress and are expected to be complete by March 2025. In areas where BPC grid was recently extended, 20 facilities were connected in the year 2024-2025. Now to the budget estimates for 2025-2026 financial year. Mr. Chairman, before we proceed with the discussion on the proposed I must emphasize that the 2020 challenges, rising costs of healthcare, costly care that is heavily reliant on unplanned outsourcing of services to private facilities, and systemic inefficiencies
within our internal processes. My ministry is therefore committing to undertake a comprehensive review of our healthcare model to identify ways to improve systemic inefficiencies and cost effectiveness in service delivery. Mr. Chairman, allow me now to present the budget proposals under my ministry for the financial year 2025-26. The proposed budget for the financial year 25-26 amounts to 9,372,813,400 pula, of which 8,979,713,400 pula, or 95.8%, is for recurrent budget, while 393,100,000 pula, or 4.2%, is for the development budget. Mr. Chairman, the proposed recurrent budget amount for the Ministry of Health will cater for personal emoluments and other operational expenses and will be apportioned as under. Personal emoluments, this parent account will be allocated 4,806,605,900 pula, or 53.5% of the proposed recurrent budget allocation for the financial year 2025-26. On operational expenses, an amount of 4,173,107,500 pula, or 46.5% of the proposed recurrent budget allocation, is requested for financial year 2025-26. In addition to budget relocation to the Ministry of Lands, Local Government, and Traditional Affairs, the operational expenses budget estimate have been reduced by 203,162,530 pula. The decrease will largely affect the related core mandate and support service expenses, which include subventions, general expenses and supplies, institutional running expenses, maintenance of equipment and buildings, training, and special expenditures. Mr. Chairman, the House will recall that some of the major activities within the health sector is this relocation. To this effect, my ministry requests an amount of 393,100,000 pula to continue with the implementation of development projects that remain under its purview. This allocation of the requested budget is proposed as below. The largest share of the proposed budget, which is 367 million pula, or 93.4%, allocated to the Department of Clinical Services to implement infrastructure projects under two programs, hospital services and primary health care. Mr. Chairman, hospital services program has been allocated an amount of 268 million pula. The remaining 26,100,000 pula, or 6.6%, is allocated to the Ministry Headquarters for Consultancy, Computerization, and Fleet Expansion Programs. Mr. Chairman, in conclusion, this concludes my presentation of the 2025-26 recurrent and development budget request for my ministry. I therefore move that the sum of 8,979,713,400 pula under the recurrent budget and 393,100,000 pula under the development budget be approved and stand as part of the schedule of the 2025-26 appropriation bill for organization 1100 or 1100. I thank you, Mr. Chairman. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question for consideration is that the sum of 8,979,713,400 pula for organization number 1100 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 1100 in the development fund estimate stand part of those estimates. Yeah. The floor is open. Honorable Lepetswe Lesedi.
Mma ke go leboga chairman ke bile ke go dumedise. Mma ke leboge gore tona o re baya budget ya ministry wa gagwe pele gore re lebalebe re be re bone gore go nna matshwanedi gore e hete Mr. Chairman. Mme mma ke supe gore pele ke leboge tona gore a ba tsenye mo lephateng le mme gongwe a setse a itemogetse tsa di thelang bogolo jang le dikgweto. Mr. Chairman, ministry ke ministry e leng gore o tshotse matshelo a Batswana mo mabogong. O e leng gore o tshwantse wa dira ka gothe go bona gore botsogo ja Batswana bo tapile Mr. Chairman. Mme gongwe make superentshe tona gore o tsa ministry o yana go le dikgwetlho tse di seng kana ka tsepe morago ga manoko a COVID-19 a e leng gore a na togela lephata le makgasa. Ha o ya ko dikokelo le dikokelwana tsa hatsileno Mr. Chairman ke sello le khuranyo ya meno ke mathotha pelo dikago di sule ke ha se ka ika sepatala se tshwana se kgoma ke montele thaka ha o tsena mo teng ke mahutsana mo e leng gore ga gona sepe se se siame mme ebile balwetse ba le bantsi Mr. Chairman ba e leng gore ba tswa ba ya sepatala ba go robadiwa ba le mo boitekanelong gongwe ela e le gone gore motho o roba letswa sengwe sa bonga ile ka sone le matshwenyego o hella jaanong go se gantsi gore o ka boa ka gore le jone botsogo ja sepatala hela ka bosone ga se jone jaanong ke re ministera a eme ka dinao bo ministera ba lephata le ba eme ka dinao go bona gore ba go tokahatsa matshelo a Batswana. Ha o ya mo dipateleng le hatselote wa go ithelaela gore maiteko a ra bonyela dira tona go ngwarela kholele a eleng gore molwetse ha ya sepatela go mpieno a tshwere ke dithabi wa go bukelwa specialist ya ba bukelwa ka 2028 mme be le gore go ra gore dithabi tse kana tsone ga di eme mo nakong e yotlhe ya beng a emetse go a go bonwa ke ngaka mo dingwageng tsone tseo tsa beng a di betswe motho wa modimo ga se gantsi ga se ba le bantsi ba ba gorogang go dingwageng tse ba di buketsweng mme ke re gongwe re go lebogela gore maloba re bonye le tsa le ira maiteko a seng kana ka sepe a gore mela e le e hokotse mme a go anamela hatselothe tona a go anamela hatselothe ka gore le maloba ha ke eme hano ke galaletsa ministry wa gago ga lebega ekete ko mahilong a mangwe ga le ise le kgone go goroga a tolosang Batswana bothe ko phelong ya letsatsi ba ipone ba bona kalahi e maleba raitso mo seemong sa gompieno wa bona gore le hatse le hetogile makoa ke makoa kwa hela mangwe a eleng gore a nna maswa ga ra itse mme raitso la go ntse jalo mma ke supe gore a ko ele sepatela sa sekgoma thoko re na le sepatela sa sekgoma se nka mo gompieno jaana se bereka se na le dingaka se na le bodiredi jo bo lekanyeng mme ra go a thaela le sone sepatela ka bo sone ya ka ke buile gore se onetse balwetse ba ba robaditsweng ga ba nne le botsogo jo bo itekanetseng ka gore jaanong ha sepatela se ntse jalo nthe engwe ba lwadiwa ke sone sepatela ne ke re minister a ko dio tse le dilebe ke dumela gore mothusa tona o kilaya go sepatela sa sekgoma mo boemong ja gago mme tsa tswang go di bona go sekgoma go no go setse hela ka ntome gore ba soroe ba nyelele mme re lebogela gore Batswana bo ba ne ba leba ka haneng ba leba ka teng go hetola puso ka gore ne ntse re bua le puso e kgologolo mme go lebega itibisa go sele jaanong a e se ka nna kganya le re buang jaaka e ketera opela a e nne kganye e leng gore le lona le tsatsia gore Batswana ba te ba nne le tshepo mo go lona ha o ya Princess Marina raitso ke sepatela se se utsang bothoko thata mme ebile o gakologa le gore kana se mo toropo kgolo se mo city mo pilung ya lehatshe jaanong ha o ya ha go sone ha ke sello le khuranyo ya meno ka gore di-specialist bontsi ja tsone di bonwa ko Marina jaanong gore a gore lehatshe lothe la Marina mme a re ha ntse le leba mo budgeteng ya go yana a kanyang gore ditirelo tse dingwe le di hudusetse ko dipateleng tse dingwe gore le hokotse metsamao gore gongwe ditamelo di atumele batho gona le gore batho nako tsotlhe e le gore ba kgobokanye hela mo gaborone mme le gore thuso ya teng
e ko tlase. Right, go kgaolong e ke e emetseng go ka nna thona gore e re ke eme hano ke palelwe ke go bua gore mo ditleliniking tse ke nang natso ko kgaolong sologelo ke gore tleliniki ya Mothamo area e ko Moyabana village e operate 24 hours. Ga ke itse gore tona ga go thata eng ka gore tleliniki e ke mother clinic ya dikgaolo tsotlhe tse di mo tikologong ya Mothamo, mme ke sepatala se se lekanyeng gore o se tsenyetse bodiredi jo bo lekanyeng o bo se heading ka tse di lekanyeng se be se ka operate 24 hours. Ha o ya ko Mogorosi right Mogorosi village re na le clinic e neng e tshwantse gore ya giwe ka DM model ke ngwa di clinic tse di emisitswe tse e leng gore ha re eme hano jaana tona re go leba ka pelo e bothoko ka gore ga ra ema hano go bua dikeletso kana maikutlo a rona re emetse hano selelo kana dilelo tsa ba re rumile mme a ile gore motho wa Mogorosi o godile ka tsela e o godileng ka yone o neng ke eme hano maabane ko kopela sekwele sa bobedi mo budgeteng ya ga tona wa basic education mme lo yena ya no ke go tlhalosetse ra etso gore clinic ya ka e emisitswe jana ke nngwe ya ditleliniki tse e leng gore e ne e ka thusa motho wa Mogorosi ka gore ko motseng wa Mogorosi le motho wa go Thabala go na le shortage e tsitsibanya mmele ya baoki ko Mogorosi gone ya ka ke eme hano ke bua ga gona tleliniki go ntse go operatelwa mo health post mme ke bua ka motho e leng gore population a one jaanong e setse e hitile gantsintsi ke sone se neng puso e hitileng ya bona go tshwanwa ke gore ka ponyo a leitho go agiwe tleliniki ko motseng wa Mogorosi mme ra etso he o sang dithothomiso tse tsa DM re emetse gore malatsi a wele mme re emetse gore ha malatsi a wela ra etso Mogorosi le one nngwe ya metsi e ta bonang tleliniki mme ra etso ke tsa modiredi ga gona bodiredi mo budgeteng ya ga ra a go hirwe bongaka a go hirwe baoki bo nurse hirang di pharmacy technician ka gore gone ana ha ditleliniki di operate 24 hours bohutsana jo botona ke gore molwetse ha ka tshogana ka isitswe sepatala bosigo a sa tsoga o a thuswa a beelo gore ka gore go taba go sena pharmacist o hiwa dipilisi tse di lekanyang gore o kalala dino le bosigo a ba ta wa go teboa ka moso seemo se e leng gore nna ke dumela gore ha ele gore tleliniki e fully equipped ka 24 hours e tshwantse ke gore be na le tsotlhe tse e leng gore le ena pharmacist e leng gore bosigo o kalala a theogetse go aba melemo le dipilisi rights mme ke dumela gore re na le bana ba ba graduatileng ba e leng gore o tshwanelwa ke gore o ba hire o ba absorbe ba santse mogote ba mo di-attachmenteng kana ba mo di-internship kana temporary a ba hirwe raitso batho ba le bone ba bone go boloka Batswana ka gore ke gona ba ka tsenyang diata teng gongwe ha o ka re o le ho ba absorba o no ka bo ka hokotsa lethoko le la ditiro le la apereng hatsi leno la rona mme raitso ya manka dinao ka gore ministry wa go ke mongwe wa di-ministry tse ditona dipilisi ha dio mo bookelong dikokelwana dipilisi di santse di seyo re iponna re itemogela lethoko le le seng kana ka sepela dipilisi bogolo jang tsa malwetse a sa tshelanweng bogolo jang tsa bolwetse ja HIV and AIDS tse e leng gore wa itse gore e ne a re ka COVID o ne o kgona gore e re ha o ya ko kokelong e be le gore o hiwa dipilisi di le pedi o hiwa dipilisi di le tharo e le gore jaanong go dumelwa gore mo malatsing ona a mararo ao o name o itshegeditse o bo o boa gape o ta go boa e le gore go irwa thontobela yo tsitsibanya mme go ne ga nna botoka tona mme through you chairman mme a go ise go lekana gantse re itemogela gore di a thaela mo e leng gore go na le dipilisi tsa bo high blood pressure le tsa bo sukiri tse e leng gore go telele o ithala di seyo go telele le mo e leng gore re bua yana balwetse ba bangwe ba sa thole ba tsa dipilisi tseo tse neng ba di prescribe ko tshimologo mme ke re ema ka dinao tona le bona gore le boloka matshelo a Batswana jaaka ke etiki bui gore Batswana ba tswelle ba dumela ba le tshepa gore le puso e ta ba boloka mme raitse ke eme hano go ema kopo ya budget ya gago ya ministry wa gago no ke gore e re o le ho madi a wa rebolelwe o go dira ditiro tse ta reng ka moso di be di ka galalediwa mme raitse clinic ya Mogorosi ka tswetswe ke yone e leng gore e ka re ga o ka e dira ka go tshepa le go gaisa ka gore ga ke ipuelelele ke buelela ba kgaolo ke a leboga Mr. Chairman. Ora motsamai
ke a leboga motsamaisa dipuisano mapele la ntlha ke supela gore ke eme tonanokeng ka kopo ya gagwe ke moemenokeng ka pelo ya me yotlhe ke moemenokeng yana motsamaisa dipuisano ke supe gore ke supele motho o ka no wa mmoro ka ebile a ikaile mo dikganyeng tsa gagwe tsa lobaka lo lekhutshwane la kgwedi tse tharo hela e bo e le gore a gore nyamme balwetse hale le hale ba nna ba sa operatiwa kana ba emetse gore ba tle ba ye go ariwa o kgonne gore a achieve ditiro tseo mo nako e khutshwane a hokotsa mela e melele a ba hokotsa gape le tetelo e hetang selekanyo Mr. Speaker mme ke mo kope jalo Mr. Speaker gore ke selo se re tshwantse gore re se mo lebogele Mr. Speaker ke be ke mo kopa ke mo gakolole gore re bantse ba dira jalo ba se ka se ke kgang ya balwetsi ba malwetsi a matlo ba ileng gore maaro a teng kana dikaro tsa teng di tsa lobaka lo lo leele gore ba kgone gore ba riwe go lo mo go no go helela go ba balwetsi mo seemong se ileng gore bang ba latlhegelwa ke pono ba isi ba bo ba attendiwa ko bonela bo se tlogo jwa puso e ne re tswa mo go yone Batswana na ba sa iphetlele e ne le bopelo mpe yone yo bontseng jana le go tshamkisa batho Mr. Speaker mme ke re ke tsene mo di-issue ka go harologana Mr. Speaker go na le kgang e leng gore ke batla gore tona a tswelele a oketse sekale sa gagwe sa go approacha bolwetsi jwa cancer jaaka ntsa bua e kile a re ka sebaka sengwe ha ke na le babusa pele ra ya ko lehatsheng la Switzerland ra ya ko diofisi kgolo tsa WHO tsa leng gore na ba gore tlhalosetsa ba tlhalosa ka bolele tse dingwe ebile ke di lebetse ditlhaloso tsa teng ba tlhalosa gore kana bolwetsi jo ha o bona o ka re ba lo hetsa ko Botswana ke gore a gona di-specialist tsa dikarolo tse di harologanyeng mme ebile bana ba dumela gore lehatshe le ka ntsha bana ba lantsha baithuti ba ba seng kana ka sepe gore ba ye go tsaya malebela ba ye go ithuta ba kgone gore ba itepatepanye le bolwetsi jo jwa cancer ka rona ba re ngaka le mongwe hela gongwe ko lehatsheng la lona o itlela e le gore ha o na le cancer ya madi ke ene gape a go attendang ha o na le ya tsebe wa go attenda ha o na le ya boboko wa go attenda mme bone na ba supa gore karolo nngwe le nngwe ya mmele e tshwanetse ya nna le motho yo e leng gore o irutetswe ebile o ka dira bokgabane mo go yone Mr. Speaker mme Mr. Speaker ke ba kere re se ka ra leba ministry wa gago e le wa go ngo go bua hela ka go hodisa ka go isa molemo go ngolo gase le one thuto hela ko batho gore malwetsi gore a lo tsene ke ha o dirile jana le jana thuto e tshwantse gore ya name go preventa malwetsi go tsena mo batho Mr. Speaker ke bua jana le gore go na le menahuni ya gore dingwe di dirisiwa ke tsone tse leng gore di kgona gore di go tsenye bolwetsi jaaka bolwetsi jwa cancer go supiwa ka dilo di le dintsi go ano go twe dipitsa tsa aluminium go twe se go twe di-oil Mr. Speaker ke dilo tse re tshwanetse gore re bolele batho ba se ka ba kgathwa ke gore pitsa o ya apa ka bonako hela ba lebelele le gore the end result tsa dijo tsa pitsa eo tota ha o dija o ja poison Mr. Speaker ke dilo tse re tshwanetseng gore re lebagane le tsone mme ke ntse ke tsweletse ka di-issue Mr. Speaker ke gore re tshwanetse ra leba dikgang tsa metsi e tshwana le bo Charles Hill ye golang go le kana ye leng gore nako e tsile ya gore sepatela sa Charles Hill e re ha maina a bidiwa tona leina la Charles Hill le nne mo teng ka gore golo ha kana maloba o ne o reditse e le gore go na le toropo e manobonobo e tshwantseng go agiwa kakwa mme ebile le Trans-Kgalagadi Road e le yone di-influencing factor e tla bo e dira gore golo go batla sepatela sa boleng yo botona re tswa mo tleliniking gongwe a primary hospital gongwe gantsi
in a district hospital also, Mr. Speaker. Kabonako jo bontseng jang. Kaya telemedicine. Kaya telemedicine e rile ke le ko counseling. Ha go agiwa sepatala sa gantsi se le gore ke nna ne ke ntsha lehelo la gore sa agiwe ka committee ya town planning ya council ke le mo councilor ka nako eo re ikwama. E rile hospital sina go hetswa ga bo go buiwa ka telemedicine gore go a go nna le balwetsi ba tla bomba le kgakala ba ba go tlhatlhobiwang ka boranyane jwa telemedicine mme re batla go itse gore boranyane jo bo tla emelela leng bo bereka ka bonako go na le gore gongwe balwetsi e bo ele gore nako le nako re ba tsaya ka di-ambulance re ba isa kgakala. Sepatala sa Charles Hill ke se batla se tla se na le package yotlhe a ka bua ka ditsompelo a ka bua ka bodiri dingaka di-specialisti hela jalo Mr. Speaker se heletse ka gore go ka re thusa thata. Re batla gape lo sekaseke gore a nako ga ya tla gore lo nne le a strategic hospital la le a private hospital lo influence the private sector gore ba kgone gore bogolo go nne le sepatala hela se se duleng diatla mo regioneng mo centereng in a strategic area a e ka nna maungale e le se se gagametse a e ka nna mo gantsi kana mo kang se se tla servang tota morae wa gaetso o motwang ke loso re ntse re lebile go sena se re ka se dira. Batho ba tsa dinako tse di telele ko bo letshola thebe ba emetse gore ba attendiwe mme ka letlhoko la ditsompelo batho bao ba helelo ba itseelwa ke bolwetsi e se ka go rata ga ba eteledipele e se ka go rata ga masika a leng o ke re dio tse lo di sekaseke lo di lebelele. Ga re ka ke ra bua ka botsogo tona re sa bue ka bodiri jo bo mo dipateleng bodiri jo tlaela go simolola ka superintendent go hella ka le cleaner se ka dituelo tsa batho ba berekela mo makgobokgobong ba berekela go sa siamang dikago tse dingwe da outdated dikago di dirisiwa tse dingwe tse leng gore dingwe tsa teng ba dirisa metlhale ya gore ba ska ba kgomana le borai jwa go dira dio tseo mme batho bao ba mo seemong sa go tsenwa le ke malwetsi ga ba go tsena ko dimoshareng tsa bo marina ga ba go tsena ko go letelwang teng Mr. Speaker ga ba go tsena le ko e leng gore bo mme ba gologelang teng o itlhala mathaitai ela a e le gore ga o tlhaloganye gore gategolo ha re mo tsamaisong ya seemo se se ntseng jang diemo tse re tshwanetse ra di tsibogela re le puso e ntšha e ke na le tshologelo e tona thata mo go yone e ke ropameng ebile ke support-a gore re eme ka dinao e seng jalo re ka itlhobosa batho mme ne ke bua ka dituelo tsone tsa badiri ba dipatela ba gaetso motho ha sa duelo sentle ha o tla mo kgalemela kana o mo kaela ditiro tsa sa di dire sentle mo tirong la le nna ba ko morakeng re go botswang ha o sa ba duele sentle o ba botsa gore ba kgaotse dinamane dinaka a ba tshwaile a ba tshubile tota banna ba go leba ha o sa ba duele sentle ha o sa ba hereshene ya dijo tota ba bereka ho ka kutwa botlhoko se ke le ka go se bua a re leke gore ra attende seemo sa badiri re leke gore re bone gore jaanong badiri ba ka ipata kaeng ha re ba duela sentle ha re ba thusa sentle mo tirong ya bone Mr. Speaker ke sone se o itlhalang e le gore motho o tla ba gore a re ko marina la molwetsa ka kua o tla tlhola a kua motshegaro otlhe o banna ba mo neela mokotla ba re nya mo leseo o siamela re tla mmona e nna re tla mmona tsatsi lotlhe mme e le gore bana ba modimo le bone jaaka mongwana a supa ba tlhoka counseling ka gore tota ba kopana le diemo tse di hetang selekane go tlhabisa ditlhong gore lehatshe le la Botswana le e bo e le gore a gore re lehatshe le le gore le ka nna le badiri ba ba ntseng jana. Mr. Speaker ke ne ke re maloba kana re ne ra tlhaselwa ke bolwetsi jwa COVID tona o tshwanetse a re tlhomamisetsa sentle gore a go ka tlhagoga segajaja se se ka tsamaelana le COVID a re na le ditsompelo kana re mo seemong sa go itepatepanya le segajaja sa mohuta o ka tsela e tlhamaletseng batho na ba tsewa ke COVID ka lebaka la go tlhoka oxygen
ko ditleliniking ko dipateleng phego hela phego re tshwantse gore re ipe mo seemong sa gore re na le phego mo lefatsheng la Botswana ya ile gore re ka tlamela matshelo a Batswana ba ile gore ba tsewa hela ke go tlhoka phego Mr. Speaker ke dikgang tse le gore ne di utlwisa botlhoko bangwe ba rona re latlhegetswe ke masika re latlhegetswe ke ditsala mme ke dio tse le gore di botlhoko tata mme ke wela jaana ke support-a gore mo neele madi tota ebile a ne ke kgona ne ke ka re a okelediwe madi lephata la gago Mr. Speaker ke a leboga The Right Honorable Deputy Speaker. Thank you, Modulasetilo. Le nna ne ke re ke leboge ministera ka dikgang tsa re di beileng ga pele mme ebile ke supegela gore tota le mme lona ga le bolae go go nyenyane mme ga go tshwanela no sa bona sepe go tla re mme o tlhodumele thata gore wa go re tsutlaganyang re le bana ba gago ke tla simolla hela ka yone ya National Cancer Control under Non-Communicable Diseases but honorable Motsame o setsa a buile nna ne ke re hela ke re ke kopa gore gongwe go dirwe a research unit hela e leng gore e tebaganya le cancer le hatsela Botswana ba gaetsho ra nyelela a ngwana kana mogolo go tshwana hela mme ga re itse gore bothata ke ga re itse ra ke letsatsi le lentsintsi kana ke dio tse re di jang kana tse re di nwang go setse go tlhakatlhakane mo e leng gore ke tla kopanya hela le one ya bomra gore a bomra le one betso ya me ka dinao go melemo e mentsi e re e bonang ka dikupu ya rekisiwa thoko ga ditsela ko stationeng go melemo go a epiwa digwerenyana yana gore ke ra hela gore ga re itse gore a ka tshwanelo ne tshwanetse gore batho ba reke melemo eo ba enwe le ha ile gore ke melemo e siameng ka selekanyo se se kae ka gore batho ba reka di 2 liters ra di bona mo ditseleng ga re itse ra o tuntunyetsa ka 2 liters eo kana o nwa ka teaspoon kana jang ke dio tse re tlhobaetsang gore gongwe di na le kamano le bolwetse ja cancer honorable minister ke be ke re ke tsena ha go SRHR ke re kana di tshwanelo tse tsone tsa sexual reproductive health o ka re gongwe di itsewe thata ke bomme ka gore ke bone ba ba itsholofela ba ba yang bongakeng thata mme ne ke re ke kopa gore gongwe ga ka ngwa gore bo rre le bonano ke nako a gore ba tsene mo dithutong tsa teng ka gore o tla itlhela ile gore mme ga tshwanela gore o ka ima kana bokoa mo meleng bolwetsi go tlhoka go itekanela ga bo moletle mme go na le gore be le gore re mo lapeng gore re ka re ke batla bana ba le 5 ke go nyetse ka re ke batla bana se ka mpolelwa gore ga o kgone go tshola mme se gore wa tlhaloganya gore ha motho a re ga e ka kgona o bua go hella ha because ga se ngaka gongwe yanong re e nne nako ya gore yanong go kopanwe dikgantse re le mme go tswa mo ntlong se sengwe ke gore go na le modulasetulo mo go paragraph 8 ya go hela go na le comprehensive abortion kana rona re hodile ka Setswana modulasetulo re itse gore ha go ta abortion go ta o sentsempa re sa itse gore go ka abortion go ta wa eng but I still believe le gompieno batho ba santse ba tsa gore ha le go kolela go ta abortion gore a re go abe go sentswempa ne ke re ke a re ministera a le tlhalose sentle Batswana ko gae ba tlhalose gore ba tlhaloganye gore abortion e tsalwa ke gone gore motho wa banna le mmele bokoa ana sa tshwanna go ima mme ka ntata gore go na le diemo tse di mo patikileng gore a ime motho a modimo heletsa go tsena mo go yone comprehensive abortion ke ne ke re gape ke re re tsena mo go alcohol and substance abuse ke re nna tota ke a bona gore gate go na le batho ba ba trainweng I welcome this initiative with open hands at the same time ke ta ke belaela gore batho ba go teng ba trainwe ba these officers ga re itse gore ba bonwa kae ka gore go mathata hela mo dikgaolong tsa rona go re tswang kote especially mo dikolong ke re ke kope ministera gore a mme ga le ka ke la tlhelanyana bo officera ba mo dikolong go re le ha ile gore ga se sekolo sengwe le sengwe ka gore gongwe ga bana go lekana gongwe kgaolo e tshwana le ya meana ko Mmopane primary le metsi motlhabe primary kana di primary kana dikolo tse go nne mothong mongwe hela kana ba babedi ba batlaneng ba dikolo ga dikolo at least gore go nne le sengwe sa molao wa go laola diritibatsi mo dikolong ka gore ke gone go ka reng go dingalo thata teng gore le matitšhara ba sa tlhoitse gore ba thibe jang ke be ke tswelela ke ya kogwele ya HIV prevention roadmap ke ne ke utlwa mongwe a tsere dikgang a re go na le case nngwe ne e tsene ga ke itse ke ne ke setse nna ke ipotsa gore ha ile gore bana ba rona
ka gore jaanong batho ba ntseng ba re thusa ka dithuso tsone tse tsa US funding ha ile re ke nnete ba dule ba kgaotswe ka gore go a emisiwa a ga se gore yaanong ka gore tautona a rona ke modulasetilo wa tsa malaria a ba akanyetse gore o ka ba absorba jang gore a ba dirise ka gore ke batho ba ba nang le boitsanapi mo go tsone tse tsa kalahi again ke re ke a re mme kana gape ha re ra le ba Mr Chairman minister a ntse a bua ka go trainer personnel go tswa bogologolong hela go trainer batho ba health go dingalo thata ka gore o ka re ga gona transparency mo training plan ke re ke kope gore minister a go tlhwagalwe go nne le transparency mo training planning because you find that go trainwa batho ba le bangwe hela motho will be for general nursing ha tswa kwa wa midwifery ha tswa wa pediatrician ha tswa wa psychiatric motho mongwe a sa bolo go nna hela mo general nursing so ne ke re ke are a go nne open ano go bulwe gore bana ba modimo ba kana bana ba sele ba bereka sentle ka gore tota ba la pile ga gona sepe se se ba motivator so ke re ke a kopa gore le yone training I think ha o ka ela tlhoko o na le bo general nursing ba bantsi thata at diploma level ya nong khantele nna e ka re ba tletse go amogela hela ha gona space se ba challenge ke re a go le balebe gore a ha ba ka ke ba kharamele dio go UB for degree because UB mono di IHS di mono ke go tshwantse gore go sokolo ebe go te nya kana ne ba tshwantse go iswa ko mahatseng ko ntle for degree ha gona madi nya ne ke re we lebe kana tota hela VP o buile gore we are going to stop hemorrhaging ya economy so lo nna le wena ra itse gore ha go tele stop the bleeding re raeng so a re khanne gone hela re khone go isa bana ba diploma bo degree ba nne ba ntse gore se go nna le tlhaelo e kana ya degree holders me skolo se le teng mo la tse la Botswana elucidation okay elucidation honorable Augustine Nyatanga e manyane ke re o itshweretsente mo ka o lengwe ne ke re ka re go gatella khanya ga go tota re batla cost saving malatsing a gona le di-course-ela tse di accredited tsa online tse le gore you don't need to spend a lot of money mme o ntse le gore o hithelela se o se batlang ne ke re ke go taletse hela gore ka le kalo mo ka leng era ke a leboga mme kana o ska lebala gore ga bana nako yone ya online training because of ka tiro e lentsi ka teng and again a gona motho hela e renga tswa tlhotsa thego tse 12 hours ha tsontsora ya no study semo ka laptop o a wotsela so itlhele go le botoka hilwe that period ya study leave a ile ko hela libile training ya gagwe and ke tla tsamaela go ya triple P motsamaisa dipuisano ke re triple P ra isiane mme nna ke le tswa ka nne le gore la ha kologala re bana ba rona ba dingaka tsa Botswana kana ba di lebo kana di pharmacy ba sile ba ile mahatseng because ne go sna tsamaiso sentle ne ba tsa sentle bile ba le moga ke re ke go ra ke re go ngo dire retaining strategy sa gore botlhe bana ba setse ba itiretse di private clinics go ngwe nna bone ba re ba le bang gore re ba dirise kana ke bana ba Batswana ibile ke dingaka tsa rona gongwe yanong ha ona le overwhelming balwetsi kae kana ona le di operation a re tse bone bongaka ba le bo pharmacy ba re ba dirise ka gore khantele o tla ba bona gore ha go tlhoka le re ka be ke butse private clinic I can even do something for my people mo Botswana again a re dire gore go nne le list yone ya di private clinics jaka hela ke bua gore ba rotate ba setse ba le bantsi but rotation e ka ba tsibosa gore ba itse gore tota go nna wa go batla go duelwa because o no batla go itirela madi ha le ka ba bulela yalo ba go bona gore a gona mosolo a gore ke go bula because ke dira madi salary e ke etsang kwa ke yone ke be ke go komaletso ka gore go ba kokonela at the same time to pay rent ko ba berekelang teng ke re se ke tumile hospital lone it's high time gore menta a tsa spatela sele ga ke bone gore a re tshwantse gore mo bogompienong re bone ka covid gore go ne go iragala mo bogompienong e be re santse re rana spatela sele ka board we can't gore board this time ya go nna very difficult gore le tse spatela ka gore
ke kwa di-salary tsa bone di tswang teng di-board member tsa sa Ikitumile Masiri ga ba batle go tlhelele gore o bue ka gore sepatala se ka ko ga government ka gore o tla bo thuba board ke gone ko ba jang teng gompieno ga go sena melemo mo sa Ikitumile bona kgwedi yela ba tsama 100,000 and balwetse bone ba tla wa gona la le bandage. Clarification. Nako e chaile heleletsa gona mosola. Clarification. Ke a leboga tota mme sone ne ke batla gore o tlhalosetse Batswana gore se agilwe ka madi a tswang kae a ke madi a Batswana kana ke madi a tswa go gongwe go sele ka gore kgweto ke kgweto kgolo gore abe sentse ya ka sentse. Deputy Speaker. Nya korela se se iragalang gore sepatala sa agilwe ka madi a ga mang kana ga sa ga mang se ke nna re se buang gompieno ke gore a government a setse a lebile ka ga Batswana ba sotlegang ka teng ba sena dipatala tsa mohuta ole ha ile gore go na le tsheko a gore sa agilwe ke magongwe e tla ko morago a sengwana re tsa sepatala ka gore tota rona ra sokola ke kopa gore minister a hiwe madi mo tsamaisa a kgone go thusa gore Batswana ba tshele. Honorable Philemon Aaron. Ta ke tse sebaka se ke go leboge motsamaisa tiro le nna ka mo go tshwanang ke a kgele mo pegong e re sa tswang go e bewa pele ke Honorable Dr. Modise wa tsa botsogo mme ke supe gore ke patelesega gore ke eme ke le nna ke bue kana ke a kgele le ha mme gone re ha ke bala pego ya gagwe kana ke reditse ga ke bone ga gona le sepehela se ile gore ke ka re ke ema ka ra batho go gae gore e se ba tshwaretse go tabisa ditho gongwe ke supe gore ha ka re o lebella distribution of resources gore ha re leng teng mo greater Gaborone re lebella gore re na le bo marina bo se Ikitumile re na le dipatela ko bo molepolole ko bo motshudi jalo bo kae a be re ha o lebella northwest ke isimolla mo Maung all the way go ya go Godikwa ke sa e kgaole gope there is only one district hospital and this district hospital e ile gore ha tse tsotlhe tse ke tsa tswa go di balolla tsone di na le Institute of Health Sciences. Northwest yone ga ena zero. Honorable Minister, through you, Chair, o ka ipotsa gore ke le hatsema le le tsamaisiwang jana le ile gore di resources tsa teng di kgona go kgobokana within a distance ya 50 kilometers a be ere ko gongwe ko ile gore o tsamaya the whole day o sa bone thuso epe ya botsogo a bo go sena sepe ne ke solohetse gore e tare o simolola you will start on a different footnote compared to Matomo Karaga ke supe se minister ka gore mo bogompieno re na le dipatela tse di tshwanang le tsa Bumare ga di a bolo go nna mo planning ya National Development Plan 9 go thabisa ditho gore a bo sa bui sepe ka sone gompieno ga ke itse le gore a mme o ba go itatsebe ka nna tota ke bua le wena le ha ke bua le chairman ga ke itse le gore a mme se patela se a re bua ka se patela se eng gore wa se itse ke bua ka se patela se ileng gore kliniki e mo Gaborone is even better than that hospital ke bua ka se patela se ileng gore sena le wadi ile one ke bua ka se patela se ileng gore it's a district hospital a ga se mathabisa ditho gore a be re ema re bua ka budget a be re sa kgone go bua ka ditshwanelo tsa batho ba ba tshelelang mo diemong tse di ntseng yalo mme le gale kere ke dumela gore o ta itsa mohago o ta sekaseka o ta bona ka gore go na le ba ile gore already bone ba ne ba setse ba tshwanela
wa bona gore mme a re sekaseke e re ha setse re tsa tshwetso re bone gore re dira sengwe mo gumare gone yanong. Clarification. Clarification, Honorable Simasikos Kamapulanga. Ke a leboga modulasetulo. Honorable, o ra gore sepatalo se o buang ka sone wa re from 2009 o ra re le tshwana le sone sa Tšhobe se e leng gore rona ka bo 87 sa le re utlwalla ka sone go se tloga se agiwa to 98 se tloga se agiwa a le go lona go ntse go tshwana hela ga go a change go botoka. Go boammaaruri go ntse jalo lehatshe le ke mathabisa dithong ga gona le lehatshe lengwe le ile gore le sethogo mo Afrika ke Botswana ka gore re ne re tsaya gore e tare ha phetogo di nna teng re ta supa diphetogo e le ruri mme le ga go ntse jalo ta ke supe gore a re le keng gore re bone gore re dira sengwe ka seemo se kgang kgolo ke gore mo dikgaolong tse ke bua ka tsone tse doctor ha hela o dira transfer gone gompieno like now whether ke ya transfer ya nurse kana ke ya doctor yo kwa wa emela weta yo kwa no ga replaceiwe ke kopa gore o etse le kgato gompieno gore ka gore already ga rena dingaka ga rena bo nurse ga rena bo midwife ha go ta kgato ya gore go na le transfer first a go lebello gore yo tswa kwano wa goroga pele ke gona bo go ka o kwa ka emelediwa ke dikgatse ile gore ke mathabisa ditho honorable minister mme ke tsa gore ka gore o santse o le moshwa mo tiro mme ga o moshwa ka gore wena tiro e ke tiro ya gago ke sone ne re sologetse go le gontsi mo go wena ka gore ha o ke ditse ke ene ile gore ha ke ha khamale gore o ka tsaya ditshwetso a sa itse gore eng ka gore o tsena mo ministry o iseng wa gago jaanong ta ke supe gore challenge kgolo e re na le yone e ile gore ke utwa bangwe ba supa gore bone go a tokagala that waiting period ya di-specialist honorable minister rona batho ba me ba swa ga gona tokagalo epe le gore motho a ye go tsewa test ya cancer o tshwanetse gore a drive from Gudikwa from Gumare gore a ye Gategeng no it's a Mau not even Mau a Nyangagwe because the certain services go gore Mau le ene ke setshosa mathabisa ditho ile ruri yano re kopa gore diotse o di lebelele mme o bone gore o ka ditokagatsa jang gore le rona ra kole tse di akolwang ke Batswana ba bangwe highly se ke tumile teaching hospital yone ke mathabisa ditho ya ka o sa tswa go bua that one it's a hijacked institution how ta o lebella gore re bua ka institution e le gore e ke dumalana le bane ba bua gore a e boele mo governmente rona re itse gore ke ya governmente me ya lo re ya hate ke ya gilwe ka madimangwe a re bolelelwe kana re bua ka institution e le gore it has ba ile gore gongwe ga isebe le tsene mo go ene la e bona it has got 14 operating rooms or theater tsa maemo a go godimo tse ile gore di a idle hela dintse ya ka dintse ga go rona kwa batho ba swa yano gongwe ha ne ile gore gongwe no ka ragela lebala le le bonalang airstrip airports wa re bela di aeroplane kwa ka gore sepatala sone se ka se agiwe gore e re ha batho ba batho kana le thuso o no ba flyer o batisa ko se ke tumile yo o ile gore o na le 50 ga go bitsweng ha batho ba critical ICU tse ile gore di ntse hela di idle di sa dirisiwe ke dumela gore dilo tse ha ile gore sepatala ga sa re tshwanela go Gumare mme le bone gore re tshwanelwa jang ke gore re to go akola dio tse ka gore di tshwanetse tsa nna hela mo Gaborone kana mo South re na le bothata jo bo thatagane ka gore ha o lebelela
ta intshwarela ha o lebella dikgadingwe tsa botsogo o itheleile gore batho bangwe ba ile gore ke di health professionals ba ba tseneng dikolo tse di thomamisitsweng ba kgona go hella ba go ipatela tiro go sele le ntse le re ga lena dingaka le ntse le re ga lena di specialist tse dingwe ka gore ga ba licensiwe. Problem ya licensing ke in doctor o thokana le eng gore o solve mathata a ka gore there are people who are willing to save for you mme ga le bone go thokagala gore le ba license ke nngwe ya dikga tse ile gore ne re bata gore o ka di tsaya mohago wa bona gore wa di hehosa yaanong se re batang gore re se tlhaloganye gape ke gore kga ya melemo ene e sa tswa go buiwa. Imagine batho ba ileng gore ga ba tshelela mo di area re tse ile gore ga gona di pharmacy go thelele mme a be re hale ma le bua be le re melemo e teng ko central medical stores ga gona mosola gore a be le ipoka ka melemo e ko central medical stores ga isa kgone go goroga ko Qangwa ga isa kgone go goroga ko Qaqa ga isa kgone go goroga ko Habu ga isa kgone go goroga ko Etsa le ko Godikwa. Re kopa gore ire ha go ntse jana le lebelle diotse gona le go tsaya madi a be ra isa ko sesole se ile gore ga re thokane le sesole. Smithy ga a sa tho a le teng, Petri Botha ga a sa tho a le teng, sesole ga re se thoke a re tse madi a sesole re a tise ko botsogong le tse dingwe. Honorable Reason Moraidi Likutlane. Me ke go leboge modulasetilo wa tsatsi la gompieno le nna ke tsibogele budget ya Minister wa Health ke simulela ke re me ke simule pela ntha ke leboge Minister wa Health ka se a sone go se ba hapedi mme ke mo kope gore babereki ba berekelang ko dikgaolong tse di tshwanang tsa bo Kgalagadi North, Kgalagadi District ba gonne le a special dispensation ya khiro ya bone gore ha ba hirwa diskeli tsa bone di change ka mabaka gore ga re khone go nna lo bakanyana teng ka mabaka a leng teng a botshelo a dirilweng ke goromente wa Tomkrag o ke nang le tsholelo gore tatara change re le ba umbrella for democratic change. Ne ke go beha pele minister ra gore a di ngaka le bo nurse ba ba berekelang kwa salary scale tsa bone di harogane thata le ba ba ka kwa maybe le gape ke kope gore ke ne ke tsenye go mo dipateleng tse le tsa rona ka ithela gore dingaka tsele di bereka di contracts tsa bo 3-6 months ke kopa gore ba o kele di contracts di ne go nne bo 5 years gore ba te ba khone go kaganya le balwetse ba bone gape le bone ba khone go itirela seng because go nna ya long ga bone ba nna le bone ba nna ba thomile ba sa itse ka moso ba ka go iragalang ba se so gore di contracts tsa mo di tarimiwa kana nya me ke hete ka seo ke go lebogele khanya ya dialysis unit e leng go kang gore me ke go lebogele yone ka gore at least e thusitse morahe wa me wa Kgalagadi North wa Gantsi le bo Kwena West le Ngwaketsi West gore ba ska ba tsa lobaka le le go palama mo di ba seng ba ntse ba lwala ba taka kwano. Clarification. Ke no santshetse hela ya ke tswelle gape ke re sengwe se se supeng gore mme kana le hantswa go diragetse jalo
o ile gape wa dira mathata a mangwe ka gore dialysis unit yone eo o tsere di-room tse e leng gore ne di dirisiwa go bedi ka batho ba ema go malatsi a mabedi kana ba santse ba thathubiwa wa bo tsenya dialysis mo teng o bo sa di replace mo le gore yanong problem ke gore yanong di-room tse e leng gore yanong tsa di-observation rooms di pedi hela ko kang mme kana kang clinic is on trans Kgalagadi e bona gothe mo go diragala mo tseleng e ne ele di-accident tsa tsela e le di dintsi balwetse ba teng le bone ba bantsi ka gore ke motswela o motona mo Kgalagadi North ebile kana ke one service center ya dikgaolo tse santse ke tswa go di go bolelela ke bua ka tsone mme sengwe gape ke supe gore e le ha le dira design yone ya dialysis la be le tlogela ko morago the drainage part ya teng yaanong e drainela mo teng ga conservative tank kana safety tank e ntse e dirisiwang ke clinic yaanong se se diragalang ke gore go nna go tetsegela ke re ga ko ete seemo seo kana ka gore gompieno o setse o isitse ditleliniki ke gore honorable Motshego o mo kope a se bankanye ke go leboge minister ka universal health coverage le national health insurance ke re mono o siame mme hala mathata a ke a bonang ke gore ga ke bone gore ka kgonagala bogompieno ka seemo sa madi ka sentse ka teng mme ne ke re ke kope gore minister wa office ga president a go hema dia tshetseng ko a tikile masugo mo gone go le pattern la GIS la naro wa go le stress na ka tenga re na ke na le tumelentse gore le phata leo ke lengwe la phata la le ke le tshwantsang hala le la gago la medical stores le senyetsang governmente madi a senkanang ka sepe mene ke re ha ka iswa ko go wena a GIS o ka tsenya mo tirisong ya le gore ka re sologela molemo rona ba re saletseng ko morago mo go tsang bothoko ke tsene mo le pattern la gago la lone la medical stores ke re lone le lone le na le serious wastage maybe le ke go kope gore ha o tswelela o le ran hela ya ka diamond sorting center re senyegetse go lekanye ke tsa le wena se tsole mogile kganyeo mme ke tsene mo go health infrastructure mokaolingo wa mohalo ke la bua mafoko a mangwe a ke a ratileng comrade Aaron mme a ba sa heleletse e rile ka parlamente ya bo 12 the right MP Dr. Nevatshaba Ngwankangi o na le gone ha a supa ibile a kanotse sehuba ka ha governmente a re tsang rona ba meratshwana ka teng on distribution of the resources are equitable distribution of construction of health institute ga se yone ya ka go tshwantse go diragala o itela go tsewa di patagangwa within a radius of 50 kilometers of 20 kilometers rona ba leng gore re kgakala le tsone di patela tsone tsone le di private patela nobody cares about us mme ke gore ke re ngaka ya botsogo kganye ya distribution of the resources malabane ke tsa gore go ha ke bua le vice president minister of health o no an kutu ke mmoletse gore o bona this budget e dirwang go lebile gore o tswa kae e swantse gore ka be hedile ka domkraga ya swela ruri ka domkraga ya ha go rona re le mo pusong e ntšha e re tar dira the same thing se re bona gore ga se a siama is total uncalled for. I don't even ga ke le telele bile ga ke support kgaolo ya me ya Kgalagadi e utisa bothoko ka gore gompieno ana re na le only have 2 clinics mo Kgalagadi district, one e ko kang engwe se ka clinic se ko hukuntsi o nthalaganya gore ke reng ke re se ka clinic ya hukuntsi is housed by the materials ye le gore wena ngaka ya Dr.
Modise, we think the asbestos materials has been banned go Australia 4 years back, go America, mo Zimbabwe, mo South Africa, me wana gompieno o santse o re togeletse go hukuntsi. We need that netan gore e tswalo hela re na le area ra go re le ka go practice teng le bolo go aga clinic e ntšhako. That's one ke sone se re stoka. We need some basic things. Ga re batla sepe se ka lokana. Gompieno na ha o tsena ko mo kgalong yone ya me. Go re le ka clinic di pedi. The rest metseng yele ke di health post. Ha o tsaya motho o tshwana le Hututu, the oldest village mo Kgalagadi. Ena le junior secondary school, ena le brigade, ena le primary school. But the worst of it, go na le health post mo teng. E le gore nurse wa teng o committee tswa go kuntsi. Mpolo gore yana bosigo batho ba le Hututu ga ba lwale. Kana ha ba lwale ha ba khame ka toke ba Kgalagadi le ba saro le banama. No, this system tshwantsore hela go bona go diragala. We ha re batla sepe se fence. Go re batla go re tsena ha batho ba leng teng. But that can e ka diragala ha gore government o ka prioritize dilo sente, a prioritize development sente. Ya kana ke bua o bona madi a isong ko DIS. Go ke a kopa bile ke khua me ka mangwe gore a tseo ko nga isong ko go wena. O go nkagela di patalatse, di clinics. We will upgrade all the clinics in Kgalagadi. Because Clarification. It's a comrade. Nigger get a one. Hey, we tell a little. Gagon Kakolo. Nigger get in the house. To grab Nigger Copo, because Maria Kodia is just a waste of funds. Oh, Malhorneka Konaji Sabutuka, Halko. Many get on this coming NDP 11. First priority, how not who are prioritize the health. Radimanda referral hospital ko kam, clinic ko kam, clinic ko kunti, maternity clinic gwate, so that you can serve the settlement and the kwatse. Obo upgrade the health post. So I'm begging you, honorable minister, how ya ko hunsa. Me kana khanya mi to akidumana na le budget ya conditionally provided to Botswana di khawlo ya mela we recognize or ke khawlo exist mo Botswana. Thank you very much. Honorable Brigadier Mokwati. Bes hom ne ke le dumedise. Modula stilo ke re Irland tlantla la ke lemoge ministera ka ha kwa ileng ka teng. He has brought the concept of writing a report from complex to simplex. You don't have to research to come and comment on this particular report. Maybe ke leboga gape gore o buile gore sepatala sa letlhakele sone ba gaetsho se mo lenaneo mo ngwageng one o tlang wa 2025-26. Ke batla gore go nne hela jalo mme gape e re pele ga ke a kgakala ke utile mokao le mongwe a bua gore sesola se tlhokagala. Military is an instrument of national power. It is like oxygen. You only realize it when you no longer exist. Usule. So it is important that how we you are talking of something that you will need every now and then. Betsu. Clarification. Clarification. That is my subject, so I will. Clarification, Honorable Baroma. Kana me ha no re ditse Honorable Lukutane na sa buika se sole thata ona bua ka DIS ene ke batla go emeletsa gongwe ke ipotsa gore a mme madi a one a DIS no go se ka nna ka one gongwe re kopa gore before re ka release go nne le auditinyana ya DIS e le nosi hela e be le gone re ka tla ra release ko morago ke a leboga. Thank you mokauli mo we tshwere sentle go ra gore nne ditsebe gato di pedi mme ga di utlwele magong komle le gutana ga iseng ka bue sebe ka se sole mme le gale ra itse hela gore DIS has been a monster in this country and therefore mongwe le mongwe wa itse gore tota re nna ma go bua ka DIS ka ne go no go ono re ha ntse o bereka o le sole ke le brigadier ha ke bona hela le DIS le kgabola ko re ke ipotsa gore wa ba dilo gore so yeo ya DIS le yone ke ra gore we tshwere
la ntia beso me ka tla go bua jana ke re betso ke batla gore ke lebe gape le minister to have a comprehensive health cover system strategy se ke tsang gore ke sone se tla dirang gore rotlhe mo Botswana gongwe re coveriwe ke bongaka ba mo Botswana ka gore ya kana mongwe a sa go bua rona kwa gaetso kwa re ke tswang teng go kgaolo ya me rona re itse gore dipatela ke di-waiting room re itse gore o kgone gore o bone mo pusong e hitileng gore o tle o kgone gore o bone go tla kwa marine kanto o te kwa specialist kgone go tsaya dingwaga dikgwedi tse dintsi mme ga ke utlwa ebile ke lemoga gore this thing has been gapped or reduced gore kgone gore bone ngaka ka nako e siameng ke go lebogelang thata clarification. Clarification, Honorable Lekau. Ne ke re ka re mo kganyeng ya gago yo itumeletseng spatele sa lethakeng o ska lebala go kopa minister gore ko kaudwane ko go te go tsengwa sekontiri e sa le thamiwa ga ena la ile motakase la ile internet clinic e na le dipanele tsa setshosa go surula tholo ko kgaolong ya gago ga gona motakase mme motakase o teng mo motseng mme ga o yo ko tleliniking ga o yo le ko matung a bonnetse le internet ga e yo ko teng o bua sentle o e tshwere sentle mokaolengwe ke dilo tse e leng gore this 5 years ke tla bo ke eme ke bua ka tsone tsone tse o bonang tsela ga e sena o na e tsena ke itse o tshwanetse gore re tshwanetse gore re bo re itse gore dilo tse mokaolengwe a buang ka tsone tshwanetse di nne teng betso ke ne a re seka nako e ntshile betso go no bo ke tla mo letalelang gore a eme a bue but se ne ka tla go se bua ke gore betso ga o lebelela ke tla bua ka dilo le tlhano hela ke tla re la ntlha hela ke bue ka manpower ke be ke bua gore ba gaetso manpower ya kgaolo ya baoki le dingaka betso e na le frustration ka gore ga o tsena mo dipateleng tsa rona kota ditleliniki tsone tsa rona tse ga gona melemo betso ga gona yone mekento ga dimao ga gona gore le tsone di-specialist ga dio mo e leng gore re bona gore go botoka gore ha this comprehensive health cover e tsena e tshwanetse gore e make sure gore batho mo ditleliniking tsa rona batho ba ba teng e seng gore motho a nna re a na le leitlho a bolwa ke leitlho o ra gore o tshwanetse a ye ko motšhodi ga bolwa ke tsebe ga toa bo gara motswa mme o akanye gore kgaolo ya me e le kgaolo e nang le sekere le kwa godimo a motho wa modimo ora mokgwethi o ka kgona go tswa gone kwa khudimetse kona a tsamaye ka ora motswa a o tla bona mang le tsone ditsompelo tse o di ntse di itse gore ga dio betso e tshwanetse gore re lemoge go itse gore ke re mo manpower a ngaka ministera go na le some volunteers I think all over the world ba e leng gore when they retire they want to assist perhaps it is ke nako ya go tshwanetse through our international cooperation re nna re ba bitsa gore ba tla go thusa mo dilong tse di tshwana le tsone gape we have to incentivize gore re dire ntane dikatso tse di siameng mo babereking ba kgaolo eno ha tsena kwa a itlhele mantlo a siameng a e leng gore ha tsena kwa teng gongwe e ne ga a tshwana le ga borone tshwanetse gore a itlhele TB le mo teng go na le sengwe se se tla dirang gore a itse gore ha ya kwa kgaolong ele o tla nna le tshiamelo betso infrastructure ya rona ka kwa gantsintsi o akanya gore motho ha ile go lwala ha lwetse a na le mo maletseng one go tweng ke a sa tshwaneng o tshwanetse gore a nne gone gong o tshwanetse gore a observiwe gongwe ka ba observela go sele o tshwanetse gore a observela ha e leng gore bangwe ba bonwa teng tshwanetse gore re dire gore dikago tsa rona di nne le ha re bonang balwetse ba bona tshwana le ba teng gore ba kgone gore ha a tswa kwa na BPA kwa godimo a kgone gore a phomole di oranyana before a boela ko lapeng gape re tshwanetse gore a dira gore batho ba go nne go nna le chance ya gore ba tlholole ko malapeng betso this mobile clinic should mobile village healthcare system e nne teng ga motho a tshwanetse a tshwana le Mr. Mogoditshane e se nna Mr. Mogoditshane ke nkgonne nna ke brigadier Mogoditshane ene a lwala gape a tsamaye a espatela o tsamaya ka eng a lwala a gore simolole dilo tse ke tsone tse di ka dirang gore re tshele botoka mo botshelong ba rona ga re tsena mo equipmenteng ba gaetso re a itse gore ya ke ne ke bua ka re ga rena
bo audiology ha at least go testa motho o instrument go testa motho o uta go le kana kang go gona go uta dilo tse ga tshwana go di latela go ga borone gongwe le gongwe sentse re dilatele mo kae o se tisker sentse re dire go le thakeng re dire sengwe le sengwe le thakeng go na gore re tle kwano re ra ga ka tlo dira dilo tse di tshwana letse betso yone environment sentse re itse ka yone wa itse ha o tsena mo spateleng ha o itlhela go nna le ditlhare maungo a mantle o kgona go bona gore motho yo ha o tsenang teng go na le pholo go na le phodiso dilo tse sentse gore ha re tsena mo dipatela Mr. Modulasetulo re bona gore a di a diragala e se go re change that desert into a flowery atmosphere such that mongwe le mongwe ha a tsena o bona gore nya ha ke tlile pholong ga ke atla go dira sepe gape betso ke ne ke re ke a kgele ka dilo tse ke re re tshwanetse ra itsegela gape gore ha motho a setse a na le bogole re tshwanetse go re itse gore motho o tshwanetse go nne le batlhokomedi ba gago tshwanetse gore ba tlhokomelwe because they have to ba nna ba counsela mongwe o buile ka gore re ne re counsela baoki le batho ba bangwe batho ba ba nna mo malapeng ba gaetso ba tlhokomela batho ba na le bogole o tshwanetse gore go nne le programe e ba counsela gore batho ba ba tshwere bothata batho ba ba mo botlhokong mo e leng gore ha ngwana a sa kgone go tsamaya gongwe a sena maoto gore a re o mokana ko motho wa modimo o nna mo stresseng se se kwa godimo mo e leng gore re tshwanetse gore re nne re mo tlholela kwa teng gore bona gore a motho o filwe maikutlo ka tsela e ntseng jang le one tshilo maikutlo ya baoki le ba bangwe ba ba berekang mo e tshwanetse gore mme ga tse ba gaetso dikoloi mo gareng ga kgaolo ya rona a kore re di dire gore di nne teng re nne mo go teng logistic center communication center such that koloi ha gore mo ga borone kwa bantsi ba kwa ga tlebebe ha ba dirisa dikoloi di kwa kgaolong ya rona di ya gore thusa ka gore rona tsatsi from story ya tholo wa kwa diphuduhudu o tsama kwa ngware o tsama kwa o bo tsama kwa maphalolwane go sena la ha le koloi motho a la gongwe a etse a tshwanetse gore a delivera go ntse a go tshola motho a modimo o tlohella a golesegile a le mo koloing dilo tse dingwe tse e leng go tshwanetse gore di ele tlhoko a re make sure gore mo districteng go na le mo go teng transport control center e leng gore e tla nna re itse gore koloi di tsamaya ka gore re kgone go dirisa optimal ba gaetso Modulasetulo ke ne ke re ke bue ka dilo tse ke bue ka botsogo ke re ke itumelele gore from complex to simplex this particular one I didn't have to research on it to come and deliberate on it ha o ka nna hela jalo re ka leboga ke ena hela ke sa re ke sweditse betsi Honorable Franzel. Ke a leboga Modulasetulo wa letsatsi ta ke simolle hela ka go amogela ke sa itse ke go pe kgakala maybe ke supa gore go gongwe ke tshwanna ke gore e be ke supe ka e leng gore gongwe dio dingwe di ka baakangwa ka teng ha ke re ke a lebelela wa reng ikuama ke bone gore ke itsenye leina kana ke bone gore o ntathile tsa lame anong ke lathilwe ka ha ke lathilwe ka kwano ke ta reng Honorable Franzel o ja nako thank you ke supe jana Modulasetulo wa letsatsi gore ha ke lebelela wa ithela ile gore ha re lebela dikgaolo tsa rona segolobogolo mo dikganyeng tsa botsogo gore kgakala thata motho ha tshwanetse gore a ye go thusiwa seo se sennyanenyana la sa gongwe go ntsha leino hela gore a tsamaye ko jubile gone ko ha ya go buka wa go tsena morago ga kgwedi kampo kgwedi tse pedi ene ka ha leino la gagwe la gopa ha tshwanna ke gore a ye go hala matho ko serowe kana re ke teng ko go neela ko e leng gore go iwa teng ha tsamaya go letsatsi eno o bukelwa wa tsamaya after 6 months line ya teng ke line e leng gore ga se helang jaanong nna ha ke lebelela ke bona gore re tshwanna ke gore re bate bao ba e leng gore ba lebane hela jaaka mo page 5 no bua gore ha o bua ka dikgang tsa alcohol and substance abuse gore o batile ba itsanape ba e leng gore ba toba go lebagana le dikgang tsa go lebagana le bao ba e leng gore ba nwa phetelela segolobogolo nna bile ke ipotse gore a me batho ba nwang phetelela go na le ka e leng gore go ka dirwa ka teng ha ne e le gore go na le molemo gongwe re ka bore ba thusa ka one ka gore go bua hela o bolelela motho gore go kotsa bojalwa ditamorago ha reetse jaanong ha le dirile ka tseleng tseng jaana ke tsaya ke re
gongwe dithuto tsa lona di ka tsa nna le ka ga e leng gore di ka leka ka teng mme ga e le gore go a kgonagala go na le sengwe se e leng gore gongwe ba ka se nosiwa ga e le gore se teng kana ke mokento ka mphokeng la e le gore ba tata ba gana go kentiwa a re ba lekeng ka gore tota bojalo wa ithela e le gore bo re busetsa ko morago mo dilong tse dintsi mo lehatsheng le ile ga ntse o tsamaya nna dingwe tsa dikgang tse ke di lebelelang kana batho ba yaka mongwe a na bua sebongwe sa dibui ne se bua abortion batho ba akanya gore gongwe ke go senya mpa hela e ka tswa go ntse jalo mme mabaka a mantsi a bo a dira gore go bo go ka diragala jalo mabaka a mantsi o ithele gore ga gongwe gongwe motho a nnile le mpa a na sa ipaakanyetsa go ka dira jalo go ipaakanya gongwe a kopane le go nnile le rape ke ta e tlhalosa ke rialo kampo motho a na sa ipaakanya jaanong nna hela ke lebelela ke bona e le gore go tshwanetse ke nako kgolo ke yone o minister gore abortion e lebaneng e tshwana ke gore e letelelwe e lebaneng e tshwana ke gore e letelele re tere bone gore re dira ka tsela e ntseng jang modulasetilo wa letsatsi dingwe tsa dilo tse e leng gore minister a na a bua ka tsone o ne a bua ka malwetse a tshelanwang a tshwanang le bo cancer gore gongwe a tshwenya mme go ka bona gore go ka dirwa ka tsela e ntseng jang yaanong ga go ka nna jalo ra bona gore re ka leka ka tsela e ntseng ya go bona gore ra hema go ka nna molemo mme le gone go re engage dingaka tsa rona tsa Setswana dingaka tsa rona tsa Setswana wa go ithele le gore go na le ba e leng gore ba na le bokgoni mo dingweng tsa dikgang mmalo ba ile ha ke tabogile ke tswa ko kgaolong kwa be ke heta gona a dibete hale la gone ke ile ka hakgamala clarification la gone ke ile ka hakgamala ka gore ile ha ke tsena gone go ke ra bao ba ileng gore ba rekisa melemo wa sona ke re ke batla molemo ntshang boroko gore ke thanye hela a ba tsa ditoisitse di ga o tshwanela one ha ke ipotsa ke re a ba e le gore ba nna ba le ready ela ka melemo e yotlhe mme ke ile ka thusega ile ke tsena go tsaya tsone dithare tsa Setswana tsone tseo nya e be go ra re ano ke thabanela pele ke bona ga borone e le mosepelo o mokhutshwane jaanong re tshwanna ke gore re ba engage clarification elucidation marobela ka ke ke bui bo mma o isiswa kana ke bua le elucidation ba tlhaloganya dikgang tsa go tshwana le tsone tse ba ka re thusa ra dira gore dikgang tsa rona di te di kgonagale mothong elucidation mme ga ke ntse ke tsamaya modulasetilo wa letsatsi nya le se ka la tshwenyega ke ta le bona ba elucidation le clarification ha re ntse re tsamaya nna ko kgaolong ya me kana kgaolo ya me ke na le side tsa bo Mathangwane ke na le side tsa bo go tswa ka ko bo Shashemo ke ka kwa mme ha o ka ba wa nna le kotsi mo tseleng yone le hela ka maloba ke nnile le kotsi mo Jamata ka ileng ya tsa malwetse ke ra ile ya tsa matshelo a batho go nna dingaka all the way from Lethakane gore Lethakane bile a go kwa bala ka re go a gona sepatela o ta o tsena ko bo Mokubilo o heta ka bo Borolong gore o bone sepatela o se bona monyanga clarification ke ya kopa ka tswetswe gore ha o ka wa ntela ka sepatela se leng gore ke utule o bua ka sone mo page 14 e o supang gore o tankagela clinic ya 14 beds ko Borolong o bo e dira ko Mathangwane ha o ka ba dira lo ta bontiretse molemo o ta bontiretse molemo mo bathong ba me ka lebaka la gore gompie kwana batho ba matsitama motho hela a tatswa matsitama kampo a tatswa mabese kwa kampo ko merakeng yone e kgonekwa a bata go belega hela o tsamaya mo dibambareng tse le tsotlhe wa go tsena ko Nyangakwe ha tsena ko Nyangakwe kwa o tsenngwa mo emergency go tsenngwa mo emergency o talla go no o bo ipotsa gore a mme dilo tsa go tshwana le tsone tse ha ne go dirilwe mo Borolong a re ka bore sa hema mathata a go nna jalo hanka go a se ka ihela yone kotsi ya maloba ke ne ya mabane ke neng ke bua ka yone ke re diragetse go go Jamataka ile the following day ke ya go emergency ke tela batho bao ba ntse ba sa ise ba thusiwe yaanong ha ne go kena le sepatela hela mo Borolong ga o tshwane ninka bo batho bao ba thusitswe ba ile ba ebile wa ithela le gore gongwe bo go ba thusitse bile ba bangwe ba sa tsamaye mme kana go tlhokagala wa bo thoka o tsamaiswa ke dikgang tsone tsa go utwa bothoko gongwe jo bo heteletseng ha o re wa lebelela dipatela tsa rona yone Nyangakwe e leng gore ra e dirisa dimošara tsa tsone ke mathata o re wa go kono ko Bototomi ka dikgalo tsa me di sebisiwa le ko Bototomi ya ka ne ke supa ke re Lethakane gona a ke bua ha o tsena gone ko o tise musu go a tsile ba lelwa ha batse kana motho a sa tsamaile go thusa bothoko ka lebaka la gore
go a bo go tsile ano mo seemong sa gore ha le gone ho a ba utlwisa bothoko jo bo hitile yaano what of o mmona a diragaletswe ke kotsi o bo mmona a letswe ga batshe go te di-3 di tetse tsotlhe ke dilo tse di bothoko ano a re lebeleleng dio tsone tsela e le gore ra bo re batla gore gongwe go tamela le gone re go tsenye mme le gone kwa e leng gore ra bo ra go ba robatsa teng a re go lebele a re go sekasekeng EMS yona 977 ha o re wa ileletsa rona mo dikgaolong tsa rona ebile go bothoko gore ha o letsa lo go mabese ka o tshwara ba ko ba phikwe ha o letsa lo go bo matsitama o tshwara ba ko rapa o bo ipotsa gore o le ba kae ha ona le seemo sa tshoganetso a kwa go Botswana go khona di emergency tshwana mo gongwe go bo go lumiwa ke noga go lumiwa ke di pholo go tswana tse di tshwanang bo mashokwa go ra gore o hella o tsamaile o lategetswe ke botshelo go sena go ene gore o ka bona thuso teng bonnese ba rona re thokana le gore re nne re ba ruta ka go rutana batho ra bore le di-customer tsa bona ha o tsena mo go bona o tswantse o roto itekodise motho go re nna o ka re ha go bone o go heta hela e nyaketa wa bona re nako e chaile nako a me chaile na government ha nthusi a ntwele nako tsonetse yaano dilo tsa go tshwana le tsonetse gore service re tshwanna go re nne re ba ofara di-training gore ba kgone gore ba tlhaloganye gore ha motho a tsile go batla thuso ko go bone ba tshwanna gore ba mo tsehela ka motho e leng gore ya ka motho e leng gore o dira gore tiro wa bone e nne teng ke se se tona setho ke se se ntsi segolo bogolo mo batho ba ileng gore wa bo o ba thusa ka go ba tamela ka tsela e tshwanang le one dituelo tsa bao ba ileng gore ke ba thusa mo dikokelwaneng ba home based care nna ke a kopa ka tswetswe maloba ile ha ke buisa diphuthego tsa kgota bo Madube ko Bonatale bo o pelo mozila ba lela ba re amile o ra gore 120 pula o ka re isa kae ene ba bua ba maruri madi a teng a ba tshwantse gore ba tse le one ba nna seemo hela ba tudisa dikgwedi ka tshwara bo 3 to 6 months and 120 pula yo a sa mmone jaanong o bo ipotsa gore a mme go santse go na le motho e leng gore o santse a kanelo 120 pula mo nakong ya gompieno go mo isa ka 120 pula le one ha ata madi a teng a bo a sa teote jaanong nna ke a kopa ka tswetswe gore dintha tse tsotlhe tse a re di lebeleleng e be re bona gore le di-ambulance mo dikokelwaneng tsa rona nna ka madi a CCP ane gore ne re ntse di bua ka one ke a go oketsa kokelwana ya Chadibe ke a go oketsa kokelwana ya Shashemoke ke a go oketsa kokelwana ya Natal mme ke batla gore re a ke oketsa o bontisetsa bo nurse wena ya go oketsa staff sa gago o bone gore o ntisetsa bo nurse ya ka ke tabo ke a go oketsa dikokelwana tsone tseo ke a leboga modulasetilo wa mo letsatsi thank you honorable Frenzela wa move nyana ke sale ke tshupagela go tshimologong ke re nyana me ke a amogela ke na bothata ka gore ke page 14 ntshupetsa gore ke talwa di-clinic ke amogela ka bo mabedi thank you modulasetilo e re ke re tanki jalo ke bo ke le ba koko tona wa tsa botsogo rra ke re ke movela ruri gore madi a wa batla wa newe ke na le mabaka a gore ke re ke ngwa newe gape ke simola ke itumelela ka ha le dirang ka teng wena le honorable o keditse ke a le bona sa le tsengwa mo maemong a totala taboga buhutsana la ke gore go kgaolong ya me gone ga iseng go le gate teng mme tumelo ya me ke gore le tlatla teng ka ha ke bonang le tshwere ka teng phoso hele mo hele ne ya direga ke gore e ne re gane le tlhopiwa le bo le tswa lotlhe ka kwa ga re tloga le tlhamalela gone ka kwa hela ka ga go irilwe jana nka ba letlele me ha gare go tenya gompieno ra kwa mme ka bokusane ke re nna kana ba go sore ba di-primary health care rona segolo ya ba kgaolo ye ntšha e tla re ga batho bone ba bua ka dipatela nna be ke ya go bua ka ditleliniki mme ke sa ngongorege ka gore
kana yone primary health care ke yone the pinnacle ya our health system go tshwanetse ga simologa koo jaanong ke simolela pele ke re rona ba ditleliniki ke sontse nka buang ka sone mo kgalong e rona ya ntšha ya lentswe le tau le phepe ka re sepatela sone ga re sitse le tleliniki ga ke na bosupela go mola a ke ditleliniki kana ke di-health post ke a tsietsega ka gore re na le metse e mebedi e megolwane mo kgaolong ya lentswe le tau le phepe motse o motona ka dipalo ke Kopong at 15,000 basing on the last population census o bo sa lwa morago kwa lentswe le tau ka just over 7,000 ye mengwe e be tla ko tlase mme metse e yotlhe ga nga se ka gore ka re o botoka mo go mongwe ebile ntse le tao ne le botoka because ne na le clinic eo e na le mo go teng ke maternity wing mme ano ga bana clinic ba dira mo go teng ke a makeshift structure ka ha no go le teng go a ba wela ka ha ku ka nga teng ga ke structure sa bo 1961 sa bo Englishman kgabo so se teng se dirisiwa jaanong ba se tlogetse ba se mpontshitse maloba ba tsene ga gongwe re bogolo ba nneha mme ko le gone go ga go lebege mme ke itumela ka gore ga o bala ke lebile mo your report ya gompieno your statement e supa gore lentswe le tau will get a clinic le Kopong will get a clinic sano mo ke re le botoka go gaisa bale jaanong ga re tla rema rona no ga re bua le rona ya re lo amanyetsa tse sentse tse le di itlhelana jaaka ka mongware lo amanya di a boswa jese jalo jo mo se monate mme hela nga itumela gore ra a go nne jalo re ya gelwe one monster wa DM o ntse ro lebeletse gore o hete ruri ke rapela re ga o wela clinic ya Kopong le lentswe e be le safety le se ka di ala tlhiwa ga tenya ga go aka ga tsamaya sentle go tswa go simologong ya re di tlhaka-tlhakana di tsa bo le ka jaaka ke buile ra e re ga le dira go na le metse e mentsi e mo kgaolong e ba sa itlhaloganya gore le bone a ga bone ke ditleliniki kana ke eng mma ke simolole ka motse wa Kgope o na le ne ke ba botsa re isitse clinic kana health post bone ba itse le nna ke itse pharologane mme ke ntlonyana e na le matlho a le mabedi e gore e servicea motse o sengwe le over 500 batho ba teng ba bantsi mme ga ntse le fo gape yone Kgope e servicea gape le motse mongwe ya gote ke dikgatlhong o le gore e nye go le kae mme bile gape ba na le kgang tshwanetse ba service le kwa dikgatlhong go bo go nna le motse o mongwe gape wa Ramankhu o lone o ile tsang go nna le clinic go na le medie wa hutsahatsa ka re bile ene o na le mmaene ba mmaene gore ga ba ka bona dikgobalo go nneang ba tshwanetse be go gobakana go clinic e se nang ditsompelo e se nang ambulance e se nang ngaka gore ba go tlhala nurse o yang go ba hapahela mme ba ntsha a resource e rwalwang ka di-truck e tswa e tsamaya jaana go hirile batho ba heta 600 ko mmaeneng mme ga gona sepatela mmaene ga ba isimololela ka tleliniki ya bone jaanong go tla re go lebuya gore go moo go baakangwe ka pela mo kgaolong yone ya rona ya lentswe le tao le phepe o jela go na le ambulance e le one e servicea metse e le 6 mme yone ambulance eo gape la go te servicea metse e le 6 ga nke nna teng ka gore e boa ya adimiwa a ngwana o utlwelela ko bo mo lepolole le ga go te re na le ngaka yo one mo metseng ya 6 mme ya ga kwa e bona ngaka teng ka gore e tla ya tsamaya gore di-operations ko Scottish anong ke one mathata a re na le one gore anong mme ke itumela gore tota lona kukwa lempha sologelo ya gore sengwe se tlo go iragala mo nnenyane go na le motse o ka kwa o potile medie ko Bokoni about 20 kilometers one o is isolated mme ne ke kopa ba ba ka kwa bontate ba le ba BCP kgaolo ele ke ya lona a kone go utlwa le bua ka yone la nkimetsa ka kgaolo ya lona ye le winne e re go botswana kgaolo ele e winne ke kopa la re tshwaraganeng
re ithusaneng le seka lane le lebala ke nna ke bona hukuama ka go le go ya 2 rooms le ena a pagamelela kwa a go tlhola batho ba ba ka kwa bale batho ba le ba modimo ba tshela bokete. Point of clarity. A yield o bua ka Continue, sir. Thank you, Chair. Nya mme ma ke ska ka go senyetsa nako go gore tota ga go ngwa ke re gakologolo gore kana re bua yana re di checkile hatse jaanong ha ile gore o eme hano le mo parlamente wa kgaoloi o bo re ke a BCP ya go clarify go ha gore wa reng ska itatola bathopi ne ke sa bui ka lepe ne ke ra gore ka gore bana le mo councilor ka kwa procedure Madam Speaker. Procedure, Honorable Botswana. Ya leboga Madam Speaker. Re bogatsi o phoso mme ga a phoso go ngwe tsa bolela re ga re kgaolo ile ka tswela BCP ka gore ke rona ba ne re emetse ka dinao mo parlamenteng ene e hetanye Honorable Madam Speaker ne gona le mme gone ha antse hela le motho hela modimo a sa itse letsatsi go le tswante le go le phirimanteng ya no ra adoptile Madam Speaker. So ke le bogela gore ke mo procedure Honorable Botswana. Ke mo procedure o tlhasela motho wa mme a seoha a ka ska ikarabela se ora o tshwana hela le ono wa mo manya le tshwana he nya ke a bua le Madam Speaker mme ne ke re ke le wela gore honorable Gatsu a ba le mo ga contribution ya Botswana Congress Party mo kgaolong yele ke a leboga le selo le na le honorable Motsamai ibile batho ba tenne ba la gore tota na irelwa minister ka gore ya no ba la tshile mme re na le kgaolo engwe ibile a go tele bo social e ka kwa le one ka o e tsenya leitlo at least wa le pepe ba na le clinic e na le maternity wing problem la ke gore ka kwa motlaka so teng go kgaoga kgapetsa mme le pepe la ke ka rone na le backup generator soje yone ga ena backup generator jaanong ba re ba na le matareng ha o santse motho a le ho ya hupetse a tsentswe mo di-oxygeneng motlaka se wa kgaoga be ba shadikanya matlho ha ngwe motho le botshelo bo bohelele bo tsamaile ano ke dikgalo tsa di kusang motho ka o tla ba le ho le ko le yone e seo jaanong re kopela gore re thusiwe ka tsone tsa mohuta o di dintsi ga nka ka di bua tsotlhe mme hela sa botlhokwela di ambulance mme tsa ka se le bogala ke gore ministry wa health le bo le ithuta ditiro tse dingwe la isa go di counseling gongwe ga go le ko ka madi ona abo ha te CCP gongwe ba tla reka di ambulance anong ba re a mongwe le mongwe bo go re ka gore ngwaga le ngwaga re bone re rekela metse ka nna mebedi meraro di ambulance ka gore wa ne ruka botlhoko le gore wa uka motho a go te motho wa lwala mme a sa kgone go isa hospital motho wa modimo a gateletswe go senkwa kolo ya clinic go sa iswe kweng ka re e one pen ya per district le one e ke re metona one ya Kopong ga gona dingaka e one lona ka kwa e bona go tshwana hela anong kone mathata a re ikela re le mo gone lo logane beautiful clinic no power no doctor go kweneng bo nurse ga te ba two ba share ga ba sharana yo mo sa la tsama ka bokwa o one anong kone motho je re tla gore tshogole ka kwele ga e kana ka sepa no go tlhoka re e ra ka re bua jana re bone gore mme batho ba kwa re itse go na le batho ba ba nnang go pata ka kwa mme ke tsa re le bone ba kaolingwa ka le nne la go cheka ngwana lona ka kwa mo counselor re thusana re le mmogo ke a le boga ne modula Steve Honorable Lekau ke a dumedisa mo tshokologong ya letsatsi ne ke re ke le nna ka bongwe hela jwa pelo ke amogele budget ya kopomadi ya ga minister ke motho ke mo ratang ke sa ikhutse ka gore irile hela ha re kgo a make sure gore ko Mogoditshane HMT e gorogile mo ibileng ke setseng ke kopane le badiredi ba bone ke re ke so hela se sente thata mme ke mo gakolle hela gore kana go ha Mogoditshane hale re na le plot ya spatele a mogopolo a teng re o tsosetse dinao
re eletsa gore go agiwe sepatela ga Mogoditshane segolo jang ka ebile re lebile gore re batla go nna toropo e re ba ko bommopane bogolo ne ntse ba referela ga Mogoditshane ba lentswe le tao ba referela ga Mogoditshane ka gore bone tota ke bana ba Mogoditshane e be re ga go ntse yalo ke supa gore ploto e teng e thokana hela le gore go agiwe mme la go ntse yalo ke go galletsa go na le go gongwe ga go na le sehathi ha Lisirani clinic it's understaffed babereki ba Lisirani clinic ba bereka hela ele batho ba le babedi kana ha tiro e le ntsi thata mo sepatele lona le babedi khante le shakgalla balwetsi ka gore because of frustration yo e newa but two hela o ithala ile gore ha yo mongwe a ka refera ora ro sala le one ko maternity le bone during the day ba theogala ba le two bosigo a le one me kana gona le di complications tse di ka nnang teng ko maternity and ha le one o go thusa ya molwetsi me bile kana ha ke bua ka maternity wa ko Mogoditshane ra mo eleng gore delivery ya yone it's 105 ka kgwedi me it's understaffed gona le machine yana o mongwe wa o itse ko sepatele ga tu thusa bana ha ba ka e ka re kana kwa pele ge bo a tshokana ka se ka hemesente o ha le ne ba o ntshupetsa la gore o sule ke hela yano ke mo thusa ka experience me mona go erile ha go yona go thoka experience go thokana le di diriswa tse di bothokwa tse di ka tamelang batho ngaka ga rena ngaka mo Lisirane kana Lisirane ha ke bua ka Lisirane ba gaetso it's a 24-hour clinic e leng gore ena le di department tse tsotlhe tse le gore ha o ya go batla go ntsha leino tswa ko Nnojane o tshokane o le mono re kgona go ntsha leino ko Mogoditshane me ha go ntse jalo ke supe gore le ha re na le di department tse tsotlhe re ngongora ke so se le one lebo nkile a tsewa ke dipheo ra itumela e bankantswe me go tsalo baka gore di equipment tsene di tserwe di kgone di boe ka gore di screen tsene di dirwa le ba se sole le ba se podisi ne ba kgona go to go dira ha Lisirane me ano dio tseo e sa le di tsero nka re go bonya go to go tasiponing kwano ke madiadia hela me ne ke kopa gore yone Lisirane ha o ka re ithusetsa le nkwa phiri Mogoditshane o ka itumela o ka go rata bo a ratwa le ke modimo me ke na le bothokonyana hape ha gongwa ha go na le phata le lengwe la medical stores ha o ka hetala na ora le tsi west o ya go itela di ambulance di popometsela di tetse di le dintsintsi jiki ga dio medi clinic ga dina di ambulance medi ambulance tse na ka rebe di popometsela ka gore ga di thuse Batswana ha gona mosola di ambulance di go na 100 ko medical stores di go na 6 months go Batswana re sokola ka di ambulance a so se re se le thoko me elucidation le wena o ska wa tsenwa ke mowa wa go ha bo kgaitsadi di tendera ta ke nne o e rutla elucidation honorable Motsamai ke a leboga madam chair ke ne ke re a gatelele thata le ka khaya ko medical stores kana ba gaetso ba thuitlela ba bua gongwe re ba itlhokomolosa mme dikgang a gongwe di na le boammaru tsenya a tona a tsenye le itlhoko medical stores ka dikgang tse di reng melemo e mengwe e supiwa mo dicomputereng mo di-cellphone e seyo gore go emisa bolwetse jo o tla ka strategy se ka gore melemo ya nyelela nya melemo ga e nyelele melemo ko medical stores e deliveriwa ka Bluetooth gore ga te re deliverile go sa disiwa ke Bluetooth ela gore o tsile molemo go sa disiwa mebile ko medical stores ne ke re ke a go ona tona gore mo puso e hitileng ne re bona batho le bo kgaitsedi a bone ba tshameka ka matshelo a Batswana motho hela a tswa kona a tswa teng hala ha tsena ha o nelwa tendera ya di ARV se le gore di ne di bolokile batho e be nelwa motho hela ana le company register le gararo procedure gore
gore o reke ko mahatsheng ba thokana le experience ya gago ba thokana le gore o bole mo ebile ga ba bate cash ba bata o na le account yaanong kwa ne re bona go neelwa mongwe le mongwe hela ba tarwe le madi ka briefcase ba mmusa bo re Batswana ba shotola ke melemo ebe go mo go patika gore yaanong ko medical stores ha ke akanya from the top of my head ke tshwantsanyala le land board ya Mogoditshane ha go tswalwa go bulwa office engwe konte medical stores bolwetse jwa teng ha o sa boele thoko botare tshologela ka gore hela ka go tswalwa ko medical stores yana go bulwa hante o ithela le gore go na le di fake medicine tse le gore la go ka khalimiwa di tswalwa hela di neelwa batho yaanong dio tseo mme kana ne di dirwa ke botsala o boele thoko botsala mo matshelong a rona gore ha re bate botsala bo atumela Batswana ebe botoga bore ba balla me wele thoko gore ba security ba ba hirwang ka di company tseo di na di checka gore mo a go a siama ebe re le ba go sele ne ke kganye ya madi a di mo di briefcasing ga ke a utlwa sente gore wa re mongwe o ne a bosiwa a o raya gone gore gongwe ga re ka tsenya 200 o moswa beng ba di briefcase ba ka iphithela ba le mo mathateng mme ebile o di tiisi mollo gone ko medical stores e taa go tla ka batho ba raga ka gore go gone go na le tshenyo e teng tshenyo e re itseng maina re ka bua go sekwa mme ke kope gape gore minister nako e setse hitile kana gongwe lona la re ha o ya ko private hospitaleng batho ba le ba rutegile go heta ba ko marina batho ke batla go supetsa gore ba tsene the same class se se diragala ha ba sa tlhaloganya bolwetse jwa ba tsena mo computer ba bo checka ka bonako gore motho o ka tswa lwalae ha le makhwekhwenene ba bona makhwekhwenene ka bonako ko private yaanong ha re sa he ditleliniki internet gore le bone re ba tise go a tshwane le gore ha ba sa tlhaloganya bolwetse jwa ba bo tsenye ba bo checkehela ha gore ke bohijo jaanong ke kopa gore a ditleliniki go sa kgathaletse gore di kae di nele internet a di nele modemo ga o ture ebile o tabo o bulukile Batswana ebile le nurse yo kgakala o ta kgona go sendela doctora gore ha re rimetse yo o tsile ka bosile ngaka be mo hetola gore ke mo that would be very fantastic re bata puso ya banana e supang gore dio re di dira ka sešwa go gongwe o referela motho ko mo referela ko marina nna sa thoke marina nna thoka prescription ela yo ka mo ineelang wa roma ambulance ntse a eme ga gore siana o ntele dipilisi ha block 9 ke to go ha molwetse o sa thoke gore o ise molwetse ko block 9 mme go mo go ka kgonagala ha bana ba bana le maranyane e seng a subscribe-ilwe mme ne ke re tiragalo nkile a diragala ha extension 2 a ko e ska re boelela bonne se ba ba theogelang bosigo re kopa protection ya bone a re make sure gore security whether ke ko kgaolong kana ke ko tse dingwe ra itse gore ga bana ga bana motakase ba laeta ka difounu tsa bone mme o nngwe ntu a nna ko ntung ya VDC a ya ko ntung ya spatele ka founu ya gago a ko ba nne le batho ba ba escortang ka gore ba bangwe batho ba lwala ga re itse gore a ba ataele bolwetse gongwe be le bolwetse jwa tholego yaanong be re ga go tsile mme wa tleliniki e be yaanong a helela a thubeditse mme yo jaanong go batla gore a tele le nne le security nako tsotlhe ga a theogetse security ga ba le go bona gore mme yo o sireletsegile ka gore go a be go le bosigo ke a leboga ke itumetse thata Honorable Kapinga. Thank you very much, Madam Chairman, Madam Chairperson. Santa hela ke batla gore na ka bonosi hela ke na le sologelo e ntsi mo go tona wa botsogo gongwe ga ke itse re ke tare ke kgathilwe ke mo go ene mme go na le sengwe se se nkgathileng se se mpileng sologelo o ngwe le ka ga buang sekgwa ka teng
gongwe ke gone mo go nkgathileng gore goga gongwe re bone mongwe yo o ka fetolang seemo mme nna ke batla go bua hela gompieno ke re ke go gakolole gore o itebaganye le dilo tse di basic tse e leng gore gongwe ga o sa di thome matho re ka iphitlhela re lwa le dilo tse di ko godimo mme foundation e se yone ko kerekeng ya mme re na le mo go teng children's story gompieno ke batla go simolola ka story se se khutshwanyana maloba ka January ka etela ko Joseph Kavindama hospital ka go thola monna yo na lumilwe ke tau ko betsa e mo lumile mabogo a o thele mageta a sa kgone go itirela sepe ka diata tsa gagwe ke tsene go spateleng ka 12:00 ka hitela te ya gagwe e ne e beilwe ho maphakela e le ho le borothonyana ja teng bo le ho le motogonyana wa teng o le ho mme ga ke botsa bo nurse ne ba le ho le bo nursing assistant kana hate ba bidwa care assistant or something like that ba le ho ba sele ba theogetse maphakela mme monna yo go ne go itse gore o lumilwe ke tau ga a kgone go itirisetsa mabogo a gagwe go sena ope yo nileng le pelothomogi ya gore a ka go monosa te ya gagwe kana mo jesa motogo a gagwe wena o le tona raitso ke lebile ka ga nna ke go boneng ka teng ke dumela gore o na le bokgoni ja gore o dire gore staff sa gago se gakologelo maikano a bone ke utlwa go go na le oath e go te Nightingale kana ga te Nightingale oath this industry it's an industry ya care go ra go a tsena mo gono o sena bopelothomogi o sena pelo ya go tlhokomela motho o sena pelo ya go utlwela motho bothoko o sena pelo ya go rata molwetse e le wa gago gore o mo direle sengwe le sengwe se o ka se kgonang gore o mmusetse mo seemong sa botsogo jaanong nna tona ke kopa gore wena le boeteledipele ja lephata le itebaganye le seo se ka gore it's waning daily people just go to work because they want to earn a salary at the end of the month. We cannot have a health service e ntseng jalo honorable minister. Sa bobedi ke gore patrate wa ga balwetse ba ba referetsweng ko dipateleng tse di tona ko bo Nyangagwe ko bo Mahalape ko bo kae tse leng gore ga dio ko Kavango nna batho ba me ba ke ba emetseng honorable minister madam chair ke batho ba e leng gore ga bana itsholelo jaanong se se diragalang ke gore ba tla bo ba tseiwa kwa ka ambulance ba bo ba isiwa ko go neelwa thuso e ba e tlhokang hela ha dischargiwa o dampelwa gone mo sepateleng sone seo. I've had cases of somebody spending a whole month, more than 30 days. Kamala ribabitsa re ke res nulas. Kore so se se na monga sone. Motho a le res nulas mo sepateleng. Go ntse go tenya re emetse ambulance gore ta tswa go shaka we ta go motsaya ne motisi and they spend a whole month there. Ha gona yo motholang, ha gona yo mo handsepe in a charity case mo sepatela. Me le molwetse who deserves to be given care e tlhokahalang. Clarification. Ya bobedi ra na ke nyama go nele comrade, you are a good man. Honorable Morolo. Nyane ke re go motlote ya tlhatso gore mo mabakeng a buang a botlhokwa bone balwetse ba ba tlogetseng ba sena ba ape bao a ga banje ba llela mo mapalamenteng ka itse gore mapalamente ba rwele go thata gore ya mo palamente ke hano mpusetse go gae kana ke diemo tse ke itse gore di ka nna teng re ntsha madi mo dipateng comrade re pega re busetsa go gae ha ile gore ntwa ya gago le head of DHMT e hella isna madi o hella le re ano ntsha mo pateng ya go pega molwetse o boela go gae sa bobedi ra se ke tshwenyegileng ka sone. I like the idea of the national health insurance model, but ke a ipotsa gore is it not going to cost us a lot of money? Is it not going to enrich the private sector? Now in my mind I'm battling with two schools of thought. Gore a ga go botoka go thabolola dipatela tsa ga government
go di ba mo seemong se le gore they can provide a quality service which is equivalent with the service provided in private hospitals. This national health insurance ga ye go humisa tsone di-private hospital jaaka re ne ra lemoga mo tsamaisong e hetileng gore ba ne ba ja budget ya Ministry of Health disproportionately. How are you going to ensure that it is not going to be a feeding trough for some people in the private sector? When I was ambassador to South Africa, Honorable Minister, one of the things I ended up getting involved, or one of the companies I ended up getting involved with, was specifically involved or specifically employed who auditor the fees tsa di chargewa ke dipatela tsa South Africa, because it became obvious that those fees were hyperinflated. And that guy came to see me and demonstrated to me clearly that his intervention saved government millions and millions of pula. If nobody had been employed to audit those fees. Honorable Minister, and with the national health insurance, how are we going to ensure that people don't rob that service? Honorable Minister, diagnostic equipment should be serviceable. An ordinary ipelegeng worker, aleko shaka wekwa, atewa gote X-ray ga e bereke. Palama we gantsi, we o latele X-ray. Palama we maung, o latele X-ray ko. This is a guy who solely depends on the 600 or so pula. Yo a mo ya mogelang mo ipelegeng. Mi bile go shaka weka gore batho ba bantsi thata ba batlang go bereka ipelegeng. O hira mo ipelegeng once after 6 months. And then you want him or her to spend that little income. Apalama alatela X-ray komau. It's not good, Honorable Minister. Whilst I was ambassador to South Africa, I met a guy on the aeroplane, plastic surgeon from Los Angeles. So, as a result of our conversation, he offered to come and do surgeries, plastic surgery in Botswana for free. I communicated with the Ministry of Health. Until the guy realized that these guys don't want my service. But hey, the certificate, hey, quala exam, BHPC, all those, stumbling blocks that you can imagine. There is a lot of expertise out there. Guys who are willing to come and help for free, open up the space for them. Because we don't have the resources to cater for all those cases. There are charity organizations out there in the world who are able to organize groups of doctors and dispatch them to countries that need the service. Change our policy, Honorable Doctor. I know you are a very progressive guy. Change the policy. Yeah, he has lived in the Caribbean. He can't come back like he went there. Change the policy. Make it more conducive for these groups of people to come here and help our people, especially Batswana le babako kavango ba le ba kgakala le ditamelo. Ya bohelo, transport, Honorable Minister. Ambulance is a very, very important tool, especially in the rural areas. The availability of an ambulance, or it's a motoko ngarange, it's a motoko gudigwa, it's a motoko tovera, imuise ko kavindam, is very, very important. Ha motletso ale mo semong sa pitagano abate wa go tinya ambulance e leng teng ko Kajaja. Kajaja is more than 100 kilometers or 200 kilometers away from Gudigwa. It's a life that is at risk, merely because there is no ambulance. So if you address this issue of ambulance, you would have removed a very huge chunk of the problems that we have. Thank you, Madam Chair.
morato ya go moratang ga wa move gore a neelwe madi. Ke a mo kopela, Madam Chair, even though it's not obligatory for me to say that my words had di kopangwa tsotlhe di a supa gore ke a supporta, Madam Chair. Thank you. Honorable Barongwaka. Ke a le dumedisa, ke a go dumedisa chairperson. Ke dumedise le batlotlegi ba ba mo ntlong e maphirimaneng eno. Honorable Minister, ke emela on conditional arrangement. Tota nte ke hitise thomo ke e pele. Go na le concern ya bagodi le bolwetse jwa mangole. Ke hitile ka bagodi ba le bantsi ba na le mathata a malwetse a mangwele. Ba re hela ha ba simolla ba tshwara 65 ba ja tandabala ba simolla ke bolwetse jwa mangwele. Anko le lebelle bolwetse jo a seng tota ke a new trend. Ke ra re mo ne le mohago mo hela mo. Mme nte ke simolla pele ka go supa gore ke tshwenyegile ke le mo parliament wa Mogoditshane ke le parliament ena ha no e reditse maloba mo sona e tshwenyegile ka seemo sa botsogo mo lehatsheng go ra gore Batswana ka bophara ba tshwenyegile mme gape ha ke lebelela puo ya gago your budget is just too constrained because of what you are finding, the high debt and the current cost of health. Me ke letsa tota gore ke go support gore o khone mo diemong tse di kana kana. Me ke ta go support ha ile gore nna le wena e ta ra sena ke go supegetsa matshwenyego ana go di o dingwe re di dumalane. So sa ntlhantlhante ke go supegetse seemo sa the overburdened health infrastructure ko Mogoditshane le kgaolo ya thamaga Mogoditshane ka bophara. Kgaolo ele ena le about 10 clinics. In our population, it ranges between 250 to 300,000. Men are clinic 10 here. More than 10, only 2. Get 24 hours. This shows a serious overburden over the health infrastructure. Mogoditshane. Hariago khanyi nya dingaka. Renal dingaka le 16. Mo kgaolo ya Mogoditshane thamaga. Me aga dingaka le 16 yana. Harry service adequate ya dingaka rare at least every 24 hours tshwanetse go nne le dingaka le 8 mme o tlo bone already re setse re na le 2 24-hour clinics go ra re tlhoka dingaka le 60 ke go 16 a kere mo go tse 10 mo go tse pedi tsa di 24 hours mme go santse go na le 8 ya di clinic tse di setseng tse leng gore di consume all the doctors that we have. Generally only 2 clinics out of 10 clinics ke tsone tse di na leng dingaka. The rest of the clinics go Mogoditshane thamaga ga ena dingaka. Mme kana ha o lebeletse seemo ka ha ne go tlhalosiwa seemo sa botsogo mo lehatsheng la Botswana. Ya no ke gone nako e leng go dingaka tota di a tlhokaga. So generally we have serious shortage ya dingaka ko Mogoditshane thamaga district. Ke a le kopa hala re lebeletse go aga ya ka nne mokauleng wa bua gore ga go spatela kana clinic mo Mogoditshane a go lebello le dingaka tsa thamaga Mogoditshane thamaga district. Ya no ha ke boela ka ha khanye eno e bua go ya ka puo ya gago o re soloheditseng a community health service center. Ke dumela ke re how lebeletse one population ya Mogoditshane hela kana di areas tse leng gore o areas of influence ya Mogoditshane re hitile stage sa a community health center ya no re tlhoka a complete hospital re tlhoka a complete hospital ha o lebeletse gore re service di kgaolo tse di kana ka ke buela lo kgaolo ya gago honorable deputy speaker re tlhoka a primary hospital. But before we need to conduct a comprehensive assessment so that we can develop an expansion plan. What expansion plan is oh, okay, for the past 10 years, remember, Mogoditshane have surpassed all the villages. It is now
the largest. I believe we need to go and conduct an assessment upon this expansion so that we have a comprehensive and responsive plan. Ya health mo area ya Mogoditshane. Ebe ke ako concern ya bobedi, non-communicable diseases ko Mogoditshane. Ya ne ke kganela mo kgaolong ya me ya smodene khatleng matebeleng khosi. The rate at which non-communicable diseases di a oketsega ko mo kgaolong ya Mogoditshane di ngomola pele. Mme di tse di ngomola pele bothata ke kganya le huma. Di khantsone tsa non-communicable diseases di bakwa ke gone gore botshelo jo re botshelang. Ya no itlhela le gore ba kaoleng ko Mogoditshane matshelo nyana a bona a sokola a masesanyane. Ya no influence dipalo tsa batho ba ileng gore ba ko Mogoditshane ba affectiwa ke this non-communicable diseases. Ya no re kopa gore go nne le a thorough intervention plan. Ya matshelo go ro lebile le huma le non-communicable diseases. Ebe re nna le an awareness campaign e leng gore ta e dira through screening programs so that we can have the proper treatment plan and intervening le huma o le bapisa le botsogo. Ya no mo go gape mo ke tshwanang ke gore gongwe re go lebelle gape ke dikotla tse leng gore di mo dijong tse re di abelang bana ka license bana kana ba pela hele ba hiwang dijo ke government. Ke a itse gore gongwe e sehelela e tsena mo local government. Mme gape gongwe ha re ka tsenya dikotlanyana mo dijo tse re di hang batho re ka reduce the cost of health. Mo gongwe gape ke the genetically modified food. Some of the non-communicable diseases, they've got high influence, or they're influenced by dijo tse di genetically modified. Gongwe re lebelle gore di tsena jang kana di se di le bokete jo bokae mo lahatseng la rona. Ne ke retse go supa kamogelo ya gore nya le kgonne mo kganyeng ya HIV AIDS. Me 5% ya no motho o sa kgone go mmona yo ke a go netahaletsa o teng go Mogoditshane. Kgang hala ke gore ga re latele batho ba ile gore ba go kae ba teng go Mogoditshane. So a re yeng go bathong ba ba go Mogoditshane go go addressa kgang ya 5% yo santseng a shota mo HIV AIDS because they are becoming a problem. Go Mogoditshane re itemogetse defaulting ya ARV ka palo go godimo bile batho ba teng ba se ba re nyelela. Ya no ke batla go tabogela mo kgang ya DM. Ga ke dumane le gore di project tsa health di tshwanetse gore di affectwe ke suspension ya DM. Gotlhe health is a priority and is non-negotiable. Ntshang di project tsa DM re di dire re santse le santse le seka because ya no seemo se se maswe se le sa botsogo sa affectwa ke di suspension tsa DM tse leng gore ne di go li batho na ba di bile go ikhumisa ka tsone. Ke a kopa di ntsheng ko DM re itebaganye le seemo sa botsogo mo lahatseng ka bophara. Akere mental and health substance use, not abuse, use. Substance use ke batla go ntsha le go le common le go nna go te abuse re mo seemong se leng gore batho ba dirisa they are no longer abusing these substances and go mo go ditsane seemo se o se matswe. We need serious interventions tse di tsenelang mo dikgaolong re kgone go addressa mathata mme mathata ke a go bolelela comrade a bakwa ke le huma bontsi ba nako so re tlhoka madi a mantsi a iswe ko lephateng la gago. Yaanong ga o ka netegaletsa ya la comrade go concern tse tsametse tse ke buang ka tsone tse e leng gore ga di ame Mogoditshane dilo di ama kgaolo ya Mogoditshane Thamaga district di ama lahatse ka bophara di bo di bua di a go ama le ene motho wa smodern ga o ka netegaletsa gore dilo tse ke balla le hospital ko Mogoditshane ke gone hang ka go ya mannokeng bosigo le motshegare mo newnye mo planning ya mo budgeting ya gago. Yaanong go bohelelong we need an urgent and concrete action plan. Urgent and a concrete plan ye leng gore e tla tshwanela ke gore ya address seemo sa botsogo mo lahatseng. Ebile se ke sa itebaganya le dikgaolo di pehela gore di itebaganye le Botswana ka bophara. Ha ile gore go tlhokagala madi o tla tla mo parlamente re tla re go thusa mme go tshwanela ke gore go nne le an action plan e le gore e concrete e supang go addressa mathata gompieko le forever. Yaanong mme ha ke tswala ke gone hela gore nkarabele ka kgang yone eo comrade ya mangwele ba setse ba lebaganya mathata a balwetse jwa mangwele
le gore a seng tota a tla ka bolwetse jwa ka madi a tandabala ga ba simolola ba tshwara 65 fela ba simololwa ke bolwetse jwa mangwele bagolo ba lela ka bolwetse jwa mangwele ke a leboga ke yone contribution ya me go le kalo nna ya me it's conditional ebile ga ke bate go bua ka morago it's on that condition comrade ke a leboga. Please move. Honorable ga ke sute mo moving one it's a conditional sorry ga ke mo mali it's a conditional move. Honorable Bagaisanga. Ke a leboga. Ya leboga Madam Speaker. Ya makela boga gore hey moraga go didimala malatsi ya kana go nga batla uto re ke teng ka kona. Madam Speaker mma ke leboge sebaka se mphileng sone ke leboge pego ya ga tona ya kopo ya gagwe ya madi mme hala go tshimologong kere ke supe gore ke emela go tatsa tona le go mo rebola gore madi a paka ya kopile nga re bolelo ya ye go a dirisa jaaka kopile mme ke supe gore ke madi a mannye thata ha o lebeletse seemo le dikgwetho tsa lephata le a le inheritang go tswa ko re tswang teng mme ke ta kopa gore re hiko a manna se ka seke mo go mangwe maphata re tere bona gore ga ke rataletsa Dr. Modise o ka tswang go sena kgwetho teng mme selolo sa me sa ntlha ke ta itebaganya le ya DM model ke kgabodisitse go gongwe mo page 38 mo page 14 mo paragraph 38 ha o nong o bua ka sepatala sa Shosho se o supang gore sante se se ka se kwala go bona gore sa kwestiwa ke re tona wa mpona gore dingwaga tsa medikae wa mpona gore dingwaga tsa medikae all my predecessors ba paletswe ke go boela ka sepatala mme le nna ke eletsa gore o bole ha raitso morago ga ditlhopho tse ditala mme ha o ka seke wa iragatsa gore sepatala se bo se swa o bo itse gore jaaka ke tswa jana ke a uwe re tsamaya rotlhe e le ka lebaka la sepatala se se botlhokwa thata raitso ke batla re tswe mo thulaganyong e ne e dirilwe ke babusi ba pele ba gore e bogote sepatala se tshwanetse gore se bo se na le sekgala sa gore se bo se le ka ya go a koba thu ha o tswa ko Seruwe o ta mo Shoshone is 109 kilometers o tswa ho bo ta mo Scottish is 200 kilometers mo Molepolong ha ga re hale ga gona ditlamelo tsa botsogo go tsweng ho te ko Mahalapye congested like you can't believe it from there ke ga borona that's the nearest re tlhoka sepatala se ko Sosong go gaisa maabane constituency ya me ka ke bua ele kana le lehatshe la Swaziland ya accommodate batho go tswa ko dipolasing ba ya la referral le sengwe le sengwe yana ke tlhoka sepatela go gaisa maabane gore se hela ya ka ke no bua tona ke kopa gore se dirwe le hetse di khantso tsetsa di review tse di go le patela la gare sala ka di dirwe e be re ka ponyo di hospital se se boele gore sa dirwa se kgona gore se re imolole ka gore ga ke nako ke bona nthuso teng Mahalapye ke makgathana thapo etsa district le yotlhe ka o to bona district hospital rotlhe re isa teng gone ko mme di emogela tsone tso utwang re ka pingana bua ka tsone ke tsone di emo tso ta dithelang go sepatleleng sa Mahalapye go elang gore re romela batho ko gore ba ya go bona thuso tota ebile se re dumela gore re romela batho ko gore yano ke selaga mo gore na re tsa gore ke selaga se go batho ba tlhopi ba rona ba hellang teng mme ga go a tshwana gore go nne jalo dilo tse tshwanetse gore jaaka re le gore mento mo re di ikapole re se ka ra tswela ra mangwe le dilo tse di neng di diragala ka nako ya ba re ba amogileng puso ka go bua ka tleliniki ya Dibete ke leboga gore ke utile o bua ka tleliniki ya Dibete mo page 15 paragraph 43 e ono ngo supa mo go yone gore is at 65%. Tota e hedile yone. What is at 65% ke matlo a ntseng a saletse ko morago. Ke leboga gore matlo a le a bodiredi go supala gore a ta hela gongwe tleliniki yo tete e hele e le gore
e tsana mo tirisong with maternity leave e wena le ha go belegetsetswang teng mme gone mo tseleng gone mo dibeteng mole ke kopa emergency services ha o tswa ko Mahalapye o tla mo ga borone is 200 kilometers mme ha gare hale ha go nna le kotsi ga gona ko emergency services di bonwang teng so gongwe ha re ta bona re ntsha clinic ele teng ele re bona gore ha re ka kera tsenya portion ya emergency services teng ditlamelo tso di te di bona le mo tseleng ya A1 the same should be done ka ko otse ka kwa ha o tswa go seroya ka ke ne ke supa wa ko Molepolole is around 200-300 kilometers mme ha gona ha go diragala kotsi gone ka hane gore ha go diragala kotsi mo tseleng ya seroya Molepolole re lela ko Mahalapye kana ko Molepolole le belela ko ga borone go botlhokwa gore lephata la gago le bone as a matter of agency gore le re thomela emergency services ka ko otse ka gore ke gona go rena le clinic teng go botlhokwa ka tsela e ntseng jalo e le kopo e ke e kopang gore o dire consideration mo go one tona electrification of health facilities jaaka o supa ke hitile ka yone mo page 50 ya ka ono supa mo paragraph 50 ke mathata nna kana kgaolo ya mena le dikgaolo tse di biditsweng leina ke matomo kora ga bare ke tsa tenyana teng kana le kgaolo ya poloka ya Maralane ya Mokhenene tse leng gore ke se go botlhoko go go tsona di health post tse di ko ga gona motlakase mo go tsone ga di se di kgone gore di connectiwe mo national grid mo e leng gore ko gore kantela ro manya le ba ileng ko ba ithaopile gore ba ye gore thusa ile baoki ka gore tota jang tota se tsele moka ba ithaopile gore ba ye gore thusa under severe conditions e were ba re lebisa mabaka re ba ra akanya gore go nga ba bate gore thusa clarification ke a kopa gore a katoloso ya electrification e goroge le ko bo Moralane e goroge mo dikgaolong tota mo e leng gore go botlhoko gore ebe mooki a batla go le thusa mmele gore seemo sa bosa ga se molete gore o ka go le thusa ka tsela e ntseng jang mo go lone lephata le la gago le tonale go na le dikgang. Let me ride on another issue that was raised by Honorable Kaping. Go botlhoko ra go go bua ka dikgaolo tsa bo Mokheneng a kanya motsetsi a tswa mo botsetsing ba operation tsamaiso ya puso e kgologolo ga tswa ha motho a ikisitse ko sepateleng ha tswa kwa wa ipusa motho a tswa mo kgaolong ya tenyana teng ya Mokheneng a tswa mo operation o bo ambulance e bua go bota go kwa tsena mo go yona tsamao go me go stopong ka ngwana mo lehihi elucidation. I'm giving you 30 seconds, Honorable. Honorable Matsamai, continue. Ke kopa maitshwarelo a itse gore ke nna hela ha yo ke go tlotlang thata ke ne ke re ke hete ka kgaye motlotlegi mo parlamente jaaka o rothisa keledi ke rualetse tona gore ba gaetso ga re supe ope ka monwana mme gongwe tona a ntshe batho mo tlwaelo ye gongwe na ba ntse ba e tlwaetse mo lebakeng la dikgwedi tse pedi tse di itileng re tswa go boloka motho a na operatiwa tlhogo a sena na operatiwa tlhogo jalo o bo go toa palame bus a ye gae so ke dikgang tse re ka reng di a tshosa batho a re sa bue gore kae kana jang ra re a ipaakanye a ba tsenye leitlo tsone dikgang tse go boammaaruri go ntse yalo nna ne ke le mokhanselara ko Mahalapye tona ke tswa go tsaya batsetsi bosigo kora disele 21:09 ke emelela ko Soso ba se isule ba palame ba tswa go operatiwa ko Francis Town ba le bararo ke ba tsere kora disele ke ba isa ko Soso ba babedi ba mongwe hala ya Mosoro a ya Morala yo mongwe hala ya Mokheneng yo mongwe ata mo Soso ba tswa go operatiwa we cannot continue ka diemo tse dintseng gone jang re le gore mento mo ha ke digela ka gore nako ke yone seo ke hilwa nako hela enyenyana kana ke gone gore ke mo connect ke ta bua ka mo lephateng lone la gago le tonale go na le babereki
govt ba disa dikago ba kolotiwa ke lephata la gago from way back bo 2017 ba lela tsatsi le tsatsi a rozana go phuthegong ya kgota ba lela gore dituelo tsa bone di saletse ko morago a go thobimelo bone gore go loha Point of order. Point of order. Point of order, Honorable Mathod. Lesedi le petse sorry. Ke a leboga. Che, nya ne ke re mototege a boele mahoko a ko morago ga se mahoko a boammaaruri a gore o mo hile nako e nyenyane le gone go senya leina. Wa itsekana go tswa go sero kana go jisa poko nya kya nya ne ke ra gribile go ra minister wa responder so hanga de ka za 10 minutes nya me ke ra gore ne ke re ka re o lebelle yone honorable minister ya ba diri ba koloto e se bona hela ba disa dikago le ba ela gore ba togetse tiro mo le phatella gago gompie kwana ba ilela le gompie kwana tona yana ha ba ise ba duelo di severance benefits tsa bone ba kolotiwa ke le phatella gago todimela khanye ka gore yana ga go be sente ga go re be sente batho bona gompie go ba re yana puso wa UDC ga re duele ka gore re itela diemo tse dintsi di le teng yana le ka gore diemo tse o di potakele ka wana mabaka so accordingly move and support that. Honorable Muswa. Ya, mene ke re le nna ke kgwekgaba tsamaiso e ke supe gore ke ema tonanokeng mo kopong ya e beileng palamente pele. Rotlhe hela re tshwanetse ra ela tlhoko gore Procedure. Madam Chair. Order, honorable members. It's now 6 o'clock. I shall call Honorable Minister of Health to respond Procedure. Mona Bogaju. Procedure. Procedure, Madam Speaker. Procedure. procedure. Can I get a clarification, Madam Speaker? Clarification, Honorable. No, ne kwa toro clarify yes, Madam Speaker. Clarification, Honorable Jacob. Madam Speaker, go kan thusa. Tota o itse since last week, Madam Speaker. Ha se re ne re tsono ya gore re ka agela tota. Point of order. Point of order. Honorable Jacobs, can you sit down? Honorable Minister of Health, can you come and respond? Ke a leboga, Madam Chair, ke a le leboga batotegi. Ne ke re gongwe pele ga ke tsibogela di kakgelo tsa lona ke bue hela ke be on record gore ke le tona wa botsogo sa le ka ke simolla batotegi mo ntlong ye from across the aisle le ntse le bereka le nna hela sente thata ga go ta go tsena mo dikgae tsa botsogo ne ke batla go leboga moao ke re ke lemogile gore ga ke a simolla ka go bua mahoko a mme a ga go ithata le pelo a me ka gore la re kopana hela you always take me to the side le bua le nna le mpolelela tse le kopana le tsone go dikgaolong tsa lona le hitisa yalo le melaetsa ya Batswana jalo ka kakaretso yanong ke batla go lebogela moao ba gaetsho o ka re o ka tswelela hela jalo ha re bua ka tsa botsogo ke a nonoga le dira jalo gore mme the vision kana maikaelelo a re batang go a fithelela re le puso e ntšha nya re ta kgona ka ebile ke ha ra thusana ba rote ba ba reng conditionally ga gona condition mo botsogong rote re tshwarela ke botsogo jwa tlhwatlhwa e e rileng ke gatelele a mangwe mahoko a nkileng ka bua mo ntlong ye gore tota rona le lephata la botsogo ga re lebelele Motswana gore o kwa kgaolong e hebe re mokala ka sekale sa go nna jalo rote re le Batswana mo lefatsheng la Botswana tumelo ya rona ke gore re tshwanna ke botsogo jo bo rileng re tshwanna ke botsogo ja tlhwatlhwa e rileng jaanong le se ka nna le dipelelo dipe batotegi gore gongwe ko dikgaolong tsa lona ga di santse di saletse ko morago di tla tswelela di saletse ko morago ka tsela e ntseng jalo nnyaa go tile goromente yo mošwa go tile goromente wa human rights mo nako e sa hediseng pelo le ta bona diphetogo mo dikgaolong tsa lona ke re
ke a leboga ke re ke simolola yalo ka ga honorable Lesedi o ne a bua ka dikago tse di makgasa a ba tsenya le sa sekgoma mo teng gongwe o talala a irile gore ke ntshe sephiri ka gore sone sa sekgoma se ebile ne ke ipoleletsela gore ga ke ne go bua leng mme ne ke ipoleletse gore ke ya go ba tshwara ba sa ipaakanya gore ke go bona gore seemo se ntse yang ko sekgoma ka gore ba ne ba nteletsa thata batho ba ko Serowe ba bua gore o ka re merwalela yaanong e dirile dilo wes jaanong ke batla gore ga ke kgaboletse ko Serowe ba tla bua bone gore nya o gorogile Minister of Health ke a go tsena gone ko sekgoma ko no buile ka kganya Princess Marina ke re ke amegela ka gore le batotegi ba bangwe ba sa buile ka Princess Marina go ba maruri rights Princess Marina e na le dikgwetlho di le mmalwa ya ntlha yala ke gone gore ke sepatela sa bogologolo re tswa kgakala le Princess Marina go tswa kgakala go na le maiteko a go renovate le go dira tsele le go se tokahatsa mme go a bonala gore Princess Marina ya imelwa ka gore is the main referral hospital gone ka kwana mme go na le maiteko a se tsa ke a diragala re le ka go refurbish di-ward tse dingwe di tsebile di hilwe Ministry of Health di tshwana le tsa bana jalo tse e leng gore they have been refurbished mme ke a dumela batotegi gore seemo sa kokelo ya Marina ga sa nna sente se amiwa ke mathata hela gore a infrastructure mathata a bodiredi lone a ama sepatela sa rona sa Princess Marina mme re se emetse ka dinao go bona gore re ira yang go tokahatsa gongwe ke tatse ka gore nta engwe e dirang gore sepatela sa Marina se tale ka bokete jo bontsi yang ke gore dipatela tse dingwe tsa rona tse di referrang go ko Marina they are not capacitated kana they are not optimized bo go raya gore jaanong ba paola ke go tlhokomela molwetse sente be ba heletsa ba mo hitiseditse ko Marina ga nka le bolelela maitemogelo mangwe a ke setseng ke na nao gore o kgona go utlwa sepatela se le sente sa agilwe se le go mme o bo o bolelela gore it's only utilized at 40% capacity o ba ipotsa gore yaanong ga gote 40% yana bothata ke e be nna jone gore re thalelwa ke bodiredi re thalelwa ke equipment di-ward tse dingwe le go activatiwa di sa activatiwa o bore jaanong balwetse ba ba tlhokanang le dithuso tse di irayang ka bone nya ba referelwa ko Marina ga ke re a bona yaanong bothata ja teng e be e le gore batho ba ka bongwe ba bone mo lehelo leo ga ba bone jaanong ba go bonwa ko Marina o bo go dira mathata one a congestion even the more o na bua ka kopo ya gore tleliniki ya mo ya bana ene 24 hours ke tsa gore ta e lebelela mototegi thaelo e nngwe re tsanang le yone kana ke yone thaelo ya bodiredi mme maikemisetso a rona jaaka re se re supile mo kgwedinyaneng tse tharo tse re le mo go tsone tse gore re na le maikaelelo a tetseng a gore re hire bodiredi ja botsogo o buile yalo ka gore re oketse di-nurse pharmacy technicians jalo ke dumalana le wena ke go tatsa ke re nna ke batla go oketswa all the health cadres kore na ke thopi nya ha e le bodiredi ja botsogo go na le ka ha ba ka tsenang ka teng mo system ya rona go tokahatsa tirelo ke batla ba hiro ke re ke tsene mo go ya Honorable Walker Motsamai ona bua ka bolwetse ja matho kana gore go na le balwetse jalo ba ba mang le baka le lelele go bona kalafi ke dumana le ene ka gore gone jaana ka ke bua le wena re sa tswa go hetsa maaro a batho ba le over 320 jalo ko Selibe Phiko mme ga se bone botlhe a bona re mena ra ira campaign e leng gore e ne ya ama 320 people 320 Batswana ba e leng gore gone jaana ka re bua ba boetswe ke pono mme re eletsa gore e se ka nna kganya Selibe Phiko hela re go gore ga ko ka fango re ka pinga uto re thuthuntsha ko go twenya ba ne ba sa bone jaanong ba go bona sente honorable member o buile jalo ka sepatela sa Charles Hill o buile ka sepatela sa Charles Hill right so gore jaaka e bile Charles Hill e telwa ke dithabollo tse dinte jalo tsone o dumaka e tshwanwa ke sepatela ke dumalana le wena ka pelo yotlhe o gakologele gore ke rile Motswana gongwe le gongwe kwa a leng teng o tshwanetse go bona ditlamelo tsa botsogo tsa boleng jo bo rileng ke balla jalo le ene Motswana yo ko Charles Hill buile ka kganya telemedicine ke setse morago thata kganyo ne ya telemedicine jaaka le itse batotegi ba bangwe ba rona ga ba yo ha ba ko lehatsheng la America go buiwa ka di-satellite tse e leng gore di a launchiwa mme re talwa ke excitement kana re metsa mathe gore
satellite yone ga e ke ke ata ya re thusa ka tsone dio tse ke bua thata le re tshere ka kgang ya Starlink gore mme kana ha o ka connectela dipatela tse tsa metse tsotlhe le di-clinic go ta go raya gore ka boammaaruri ngaka hala le mo Gaborone o ta kgona ke gore a ba consulta ko Charles Hill mme se wa Gaborone he la go le maitsana pe o pehela gope mo lehatsheng re kgona gore ka jone boranyane jo e be le gore we tap into that knowledge e be re motsa ka telemedicine e be le gore ngaka kwa America wa la ha molwetse go gumare ke batla go tsena mo go ya bodiredi ke re ha o lebella di patela tsa rona ka go halogana batotegi bothata ja bodiredi bo a tshwana ke gone go thaela ga di-specialist go thaela ga dingaka go thaela ga bonnese mme la gona le bonnese kana bonnese le bone ba specialize o ithela le gore go na le bangwe ba e leng gore ga ba bona tshono ya go specialize go bona thutuntsho eneo gore ba ska ba nna general nurses hela la ba ne ba eleditse gore gongwe e nne di-nurse oncologist re heletse re ba trainne mo yone that field mme so se ke se re se lemogileng se e leng gore re bereka ya University of Botswana go bona gore we strengthen our training programs re dumela yalo ka bongwe hela ja pelo gore re tshwantse re traine batho ba rona mo lehatsheng la rona la Botswana Clarification. simolola hela ka bongaka ba go tsena ko bonnese ba behela ba ile gore clarification honorable Mswane. Thank you. We President Honorable Moswana isiko supi. ene ke dupelela madam gore gone ke ire ka bonako. Thank you so much. Ne ke re we President Honorable Minister of Health ne ke re me mo kganyeng tse tsa botsogo nna ke bona o nonohile thata hele mo gore o ka rentsa mo mathateng go ka ditlhagantse ka o disereng ka teng mme ne ke re ke utlwe sente ba reng gore a go ka se ka ga kgona gore o tlhome lekgotla lengwe la Independent Health Commission ba e leng gore mo botshelong kana nna ke dumela gore you cannot be a player and a referee at the same time mo ministering wa gago gongwe bone ba ka tsoba le kwa thoko ba tsamaya ba go tholla dipatela tse gore a di mo seemo go na le gore utlwe ka balwetse hela ba complaina ka se gongwe go na le gore batho ba ka tsamaya ba go bolela sepatela se ga se rebetse ga sa siamela go dirisiwa sebaka nyatona ke tsora ka se go kgone go gabela ko. Thank you. Ke a leboga Mototegi o bua o ka re o eto re etele ko Ministry of Health ke dingwe tsa dikgang tse e tshwarang re di lebile gore re ka dira yang gone go nonotsha this inspection ya di-facility tsa rona ke a leboga mme Honorable Deputy Speaker o na bua jalo ka tse di harologaneng e ta re tse ke bonang gore di a tshwana batotegi ke ta di tola in the interest of time e se gore ke nyenyefatsa ka kgelo ya gaope o buile yalo le ka melemo e tetseng mo strate ye mengwe re e bonang ye gore o ka re bomra e ka tsosa dinao ya lebelela mo melemong yo mongwe I think Honorable Frenzel o na bua le ene gore o na hiwa molemo go twe ha o no le ga o robale ga ke tswa o na bo bona boroko Honorable Member kana go ga diragala ja go lebega o ka re ke re di bulunyana ya melemo ya Setswana mme ke dumela le wena Honorable Member ka gore le bosheng jana Clarification. Mototegi ke ta go e ha Mototegi take leke re setse re ke ra ntsha tlhagiso re ha setšhaba gore go na le ba bangwe jaanong bone ba batlang ba making different claims gore bone ba ka hodisa malwetse a go halogana a ntseng jang o bo ithela le gore gone go dira jalo mme se gore ba sekasekilwe sente ke ba botsogo kana ke bone bomra go kgona gore le gone go die balwetse go a go bona thuso ka nako e ba simolola ba nwa melemo e mme mo di-caseng tse dingwe o bo ithela gore e ba amile ka ga go sa nnang sente a ba go gore go sepateleng gore o amegile thata Clarification. ke ta go ha Honorable Member ta ke gatele pelenyana mme ke tshwantse ke bue ke bolele ntlo e gore go na le melemo e mengwe e leng gore ya bereka se re tshwantseng gore re se dire hela ke gore re bule ditlhaloganyo tsa rona le dipelo towards this medicines gore di kgona go di thathobiwe sente re tle re di amogele le rona ka gore melemo e leng teng e leng gore ya dirisiwa e bitswa melemo ya sekgwa ga o bala sente o lebelela history gore melemo ya te e tswa kae o kgona go itsela gore e tswa from these native experiments tse ne di dirwa jaanong gongwe ra ithontsha re le tšhaba ya Botswana go ikgapela ko thoko melemo e tanka batho ba ba reng ba ka hodisa sele le sele nna ne re eletsela gore ha o ta making that claim mme let's put it to the test gore re bone gore ha e le gore ke molemo wa le wa 2 liters o nwa jang yo mongwe a se ka tsaya sekupuso tha a heleletsa nako e nngwe hela mme a na tshwanetse gore a tseye kopi hela
Clarification. Ga te gona le o mongwe le one ga o robatse batho ba borre ya ke a bona yana dikgang tsa teng ke gone gore ga gongwe wa bo o sa onwa ka o tshwanetseng gore o onwe ka teng gongwe ga o ka onwa sente wa go robala o ne o bua yalo ka reproductive health ke re ke ata mogopolo wa gago honorable deputy speaker gore bontsi ja nako kana o ka re bomme ke bone ba tang mo dikganyeng tse ba bona thutuntsho ka reproductive health gore borre le bone ba tshwanetse gore ba amege gore bobedi jo le bone bo nne le the necessary education le yone ka gore ya go ama le yone the family planning le yone hela the overall health ya bone e le monna le mosadi mo lapeng yaanong ke ata mogopolo wa gago gore gongwe mme ha ata le ene re botse gore re o kae re ha ata le nosi re botse gore mme o kae ya abortion kana ka go ntseng ka teng abortion e gona go diragala in different circumstances tse dingwe tse e leng gore gongwe botshelo ja ga mme mo diphatseng jalo jalo bo go nna gore gongwe o ka heletsa go dirile abortion jaanong no re toetsa gore re tswele mo setšhabeng re tlhalose dikgang tse sente gore batho ba tlhaloganye yo mongwe ena a se ka toga etsa ka tsela e se le gore nya kana it's a free for all re butse hela gore ha ne le sa itisa sente ka moso go tana la abortion o no bua ka the HIV AIDS roadmap le gore khantsa go emisa funding ko America tsone re ditsibogela ya kanye is very fluid but otegi sala ka re sala morago ha isimolla ke dumela ke le nna ha ke tsoga phakela go mpieno ke motho ka rata o tsogela mo dikganyeng yaanong ke itse o ka re ga there is a ruling ya the Supreme Court go ko America e leng gore o ka re e emisa Red Trump from proceeding with this ban yaanong ka gore ke dikgang tsa ko America dikgang tsa dikgotlatshekelo go ko re di beile leitho batho beso mme our services have been impacted. I won't deny it ko re go nne le sego hela gore gormento wa Botswana e bele gore ke ena a rekang dipilisi tse di ARV jalo bo go raya gore ha batho ba amega ka tsela ntse ya gore ka ba tumetsa le rona jaaka mothusa tona Botswana bua kgantele gore mme ba re setseng ka bone ba ile gore ba re tshwenya re ba libile ke ba ile gore bana ba bereka ho harano ha go go tswa madi go raya gore bone le bone ya me bereka wa bone ya amega ba di union ba se ba kile bata go go rona ra ba bona ra nela khanye ha tsirothe rena le maikelo a go bereka le bone to resolve this matter ka gore ya ama batho ba rona ke a tswalla batho tegi o no bua ka training ya bonnese ke tsa ke re se ke ya mile motho tegi gore re dumalana gore bonnese mme se mbone hela go gore ha o bereka mo tirong go tshwanetse go nne le mo go bitswang professional development rona re simolla go bereka ne re na re botsa the interview ne nga se ka tsa tiro sa mpolella gore wa go nthabolla ya professional development jaanong go tshwanetse go nne le a clear pathway hela ka ko mahatsheng a mangwe gore ha ke le nurse ke le diploma level ke bata degree ke dire jang le gona ha ke setse ke le at degree level go ngwa ke bata go specialize kana ke tsena mo go sepela in a very clear path is kana mo ka re go dirwa ka di favoritism kana jalo jalo Clarification, Minister. Bile yalo clarification grande motso senyana honorable e ka tsana ko enta ke re mo gone wa tlhomamisa kana ke nna modula stilo wa government assurance sorry o sa tso bua dilo hela o supilwe ke ma continue ke ne ke re kana ke nna modula stilo wa government assurance se minister tse di buang ke sentse re ke make sure gore di a go implementiwa mme ke ne ke re a wa tlhomamisetsa parlamente tota gore bone bonnese ba ba ile gore ba eletsa gore ba ikoketse it are from the 1st of April ministry wa gago bole ka go ba facilitator because ya kana re bua maloba ke na le ba bangwe ha ba ile gore ba koletse dikwalo ka di 25 tsa ga June mo ka di 24 ba ka tshwara 7 ba ile gore ba rejectilwe ke PS wa gago ba batla go ikoketsa the honorable minister nya re mo mogopolo mongwe ya honorable member wa gore re eletsa gore batho ba rona ba ye go ikoketsa mme ke buile gape gore re eletsa gore ba ye go ikoketsa kae jang we have to strengthen our own systems our own capacity mo lehatsheng la Botswana tsa go traina batho ba rona lebaka le le ne re ntse re traina batho re ba isa konte yaanong go mo bo go dira gore re se ka nna le our very own capacity go bo go raya gore yaanong re mo seemong se re mo sone gompieno mme ane re sa bolo go simolola hela re traina batho ba rona re ka be re le kgakala re ba trainela se gautshwane ebile go se buturu jaaka go ntse gompieno ebile re ga ba le mo training e be ile gore ba tlhokomela batho bone ba rona ba se ko mahatsheng a sele
ba tlhokomela batho ba sele. O buile ya le motutegi ka kgang ya se ke Tumile Masire go ne go na le ketsaetsego ya gore madi ke a gamagwa nya sepatela ke sa rona batho betso sa agilwe ka mohubutso wa Batswana. Sepatela se le sa Batswana se tshwanetse gore se te go berekela Batswana ba bonwe teng. Ga nka ka arabela puso e ne e heta gore e ne e akantse mme se ne ba sa akantse ga se se nna ke sa akantse mme ke buile gore I set up a task force. It's already done its work. We are going to put it before cabinet mo nakong e sa fediseng pelo re tlabe re boela ko go lona with a public statement. Clarification, Minister Aroni, takisiane pele ona bo member. Ke maswabi ga ke mmone ha o ka rena ka bana le teng. He was very emotive in his speech. I appreciate the passion that he has. Ga kena mathata motho ga bua ka a sa itumela a ba expressa ka tsela ntse yalo kana ha o sa itumela ha o ka kwa bua le nna ja ka ha o Honorable Moswani, your mic is ke ra on. gore ke tsena mo dintheng tsana di bua a bua gore o ka re sokametse ntha engwe hela ha go ta to health facilities go na le dikgaolo tse dingwe tse e leng gore ga di se di goroge gone ko mme ke batla go mo ha an assurance ya gore rona moving forward the roadmap ke go lebelela tsone dikgaolo tse e leng gore di saletse ko morago ke tsone tse e leng gore you will see a lot of our activity gone mo dikgaolong tsene tse. Ona bua ka kgang ya di-transfer gore batho ba bangwe ga ba batle go transfera ba ya ko ke ba ba tswang kwa hela mme ke tsaya gore ke kgang e nka e tsaya mogago ga go a tshwana gore go nne ya gore e re o bereka mo Botswana mo goromente o boele gore go na le kgaolo e leng gore wena wa e bata e nngwe ga o e bate mme le ka mabaka e leng gore ga amane le seo se hiretsweng. O na bua thata ka go thaela ga di-specialist le di-pharmacy ke tsaya ke re e amiwa ke yone kgang ya training mme batho tegi we are doing our best gore re hire di-specialist batho ba rona yaka ba ntse ba graduata re ba hire re kgone gore re ba ise gone ko mahelong a e leng gore bongaka bo a thaela. We are also working on our retention packages go bona gore mme ha re ba biditse yalo re kgona yang gore re dire gore ba nne ba ska ba go nna kgwedi hela be ba tsamaya. Honorable Lekutlane le ene o na tseletsa mo kgang ya teng a bua gore gongwe go ba okeletsa dikontraka mo totegi le gone go oketsa di-incentives go ka thusa. Ke dumana le ene gore ke kgang e re tshwantseng gore re e lebelele as we develop this healthcare model. Ona leboga yalo for the dialysis unit a ba bua gore e tsere bontha bongwe ja kliniki yaanong kliniki ya shortela mme ka re I'll look into it ke ta heta ka kang le nna ke le mo Kgalagadi ke ya ko Charles Hill ya asbestos mo totegi ke ta e lebella ke dumana le wena gore it has been banned in a lot of places yaanong ke ta e sala morago gore rona go diragala jang re setse ka asbestos. Honorable Mokwati, ke go leboge pele ka that commendation ya the speech gore se dirilwe motho go thata gore batho tegi ga ba sokola mme ga ke batle go tsa the whole credit ke batla go eha the team at the Ministry of Health. There is a team, an executive team that works very hard to make sure these things happen. Ke a ba leboga thata mo totegi ke tsaya ke re ba utule le bone ke tsaya ke re ba utule o buile ka manpower and staff shortage le ene gore this is frustrated by also a lack of resources gore a godimo ga go thaela ga bo diredi o ithelaele gore jaanong le tsone tse ba di tlhokang tsa gore ba bereke ba ise ditlamelo di a thaela ke ta e tsaya mogago honorable member ke a leboga o ne a bua yalo ka equipment ya audiology le bo gore ga gona di CT scan le di-x-ray ha re ntse re tsamaya mo batotegi nngwe ya dikgang tse e leng gore ha ke seo ke di hata o tona ile mohago ke mo kopa gore mme ha o tsena ko ka tswetswe raitsu e kopanye le ba e leng gore ba mo this space ya healthcare re bone gore re ka se rana le any partnerships ba ba ka re rekelang tsone this equipment and our travels has been very fruitful. There are a lot of people who have come on board to say the X-ray machine, the MRI, the CT scan, jalo jalo, make it like a monako yes a fedi simpelo, ke ta gape mo ntunye ke le begela gore go tsamaya jang le bone le tautuna gore ko le hatseng la America ona kopane le ba bangwe gape
tsatsi jeno still advancing healthcare go supa gore ke ntha e re etsang ka botlhokwa thata re le lehatshe la Botswana. O buile ka counseling services. I totally agree. Go tshwanetse go nne le a counselor, not just to counsel balwetse kana batho ba sa tsogang sentle gono ho. Even the family needs counseling. Ka gore ha gongwe ha mo lwetse a ntho ya mo sepateleng gongwe o tswa ka makoa a mangwe a rileng a gore you need to counsel the family gore ba tshwanetse ba mo tshware ka tsela e ntseng yang yaanong ke dumalana le ene ka kgang ya counseling. Go builwe yalo ke Honorable Frenzel a bua ka gore ba sokola acquiring dental services ko constituency ya gagwe ke dumalana le ene. There's more that we can do go bua maaruri batho when it comes to oral health care. Go le ngwa ke tsa manteng ngwana o tswa dikgang setilo se robegile a setilo sa robega go na le a backlog and a long waiting list me kana botsogo bo tsentse dio tse tsothe mo teng including yone oral health. Aba botsa ya le gore ga gona molemo o re ka o hang batho ba iphitisang dinopetel molemo o teng a o ka kwa o patika batho o na le molemo o teng ne ka o bona ke le go lehatshe la America o bitswa disulfiram molemo wa teng mme molemo wa teng kana o tshwanetse gore motho a o tse yaanong se ne se diragala ke gore wa o tsaga seno na o tsaga re wa nwa o utlwa gore ga o mo tseye sentle jaanong o na le choice ya gore a ke tsaya molemo kana ke tswelela ka bojang. Choice e be nna gore ke tla tswelela ka bojalwa molemo o ntirela mathata yaanong kgwetho ke yone eo Honorable Frenzel a ba bua ka EMS gore number ya rona o e leletsa ke gore ke mathata hela ha o tshwara motho a le ko rapa wena o le ko Mokubilo a o letsa o tshwara motho a le ko Francistown wena o le ko Jamataka ke re ke tla bua le botsamaisi gore how can we better assist and give this service to our people. Aba bua ka kganya customer care re tshwanetse jalo ya ka le motho tegi ka pingana bua gore motho yo e leng gore o mo lephateng la botsogo a bereka go sa kgathaletse gore o bereka o leng hela o tshwanetse gore o bona le yone pelo eo a heart of service e le gore you have people at heart tota o batla go ba thusa e seng gore o ho hela just to pay your bills ka o itsang ka teng and the way you relate with people tshwanetse gore e nne phalogano ke tsaya gore le lona la bona ka ke relate le lona ka teng batho tege ne re se kwa spatele togela Honorable Okeditse ke batla go bua ka kgantsa ga Honorable Bogatsu o na bua gore o leboga gore ebe clinic tsa Kopong le lentswe le taudi le mo listing ke a leboga right so me ba bua ka backup generator ya Sojwe ke ta sala morago kganya teng right so gore go diragala eng ka backup generator ya ko Sojwe o buile yalo ka gone gore bodiredi bo a thaela setse ke amogetse batho tegi gore in a lot of these places tse re di tsamayang re na re ithela ile gore staff shortages is one of the issues tse di go godimo tse di amang batho ba rona. Honorable Lekau o na bua gore go na le ploto e bile ko Mogoditshane. Honorable member ha ke ntse ke tsama mo Mogoditshane Tlokweng o kae Honorable Malusi Tutume Kasani one of the places that are in my heart when it comes to baileng gore ba ka ragela di patela jalo jalo me ke sa re gore ke thokomogile ba bangwe ke lebile hela gore looking at the population and the congestion e ko Mogoditshane batho ba tumetse toropo kgolo ba bata ditiro ba tshwanetse gore me ba nne le spatela clarification thusa sente gono ko clarification se phatonyana hela honorable member Honorable Barongwa. Anga go jela nako comrade ne ke re ke gatelle yone ya clinic ya ko Mogoditshane ko kgaolong ya Mogoditshane East ina le only a 2-roomed clinic mo godimo ga population o ile mo ga e lentsi ko Mogoditshane so mo ngwe ya di planets ga go ke kopa hela gore e refurbishiwe kana yo ke le di services santse re metse spatela gore se ka riwa ke a leboga ku to gatella Mogoditshane East to ga re bola ke ba Mogoditshane West me se patela re ta se ba mo Mogoditshane ke a leboga right so o buile ka bolele regarding Lisirani clinic gore e thaela ka bodiredi le gore nako ngwe Lisirani clinic ke ile a bo e iteka yano
o ka re ga go sa tholo go tshwana le pele laboratory was ruined, and then go tsaya nako gore equipment e ka bonala ke ta e sala morago mo Tutegi le yone kgang ya gore ga gona ngaka gotlhelele in a 24-hour facility. Le buile yalo ba Tutegi ka Central Medical Stores, mme Central Medical Stores nka le tlhalosetsa yalo gore ke mafelo a ntlha lengwe la mafelo a ntlha ne ka go gone ga ke sibolola ke le tona go a go iponela le nna ka gore batho ba le bantsi ne ba ntse ba bua ka Central Medical Stores, ba bua gore ba belela gore dilo dingwe ga di tsamaye sentle ko ka gore ba kgona go utlwa go te melemo e teng mme ga e goroge ko go bone. Ke batla go dumelana le batotegi gore ga go thusi thata go nna re melemo e teng mme e seo mo diateng tsa batho kana ba sa kgone go e bona e le ko Central Medical Stores. We are busy, re lebile procurement ya teng, and we are restructuring it such that it can serve the nation better. Honorable Kapinga, ona bua gore ka compassion of healthcare workers ki dumalene aba bua ka transport arrangement seemo sa se tlhalosang ke se itseela thata nkile ka bereka ko Letsola Thebe Hospital ne re kgona gore molwetse a eme ho lebaka gantsi ene beleletsa le ditsala yaanong ka gore a bolo go nna ho lebaka yaanong e setse o ka re ke resident ya Spatela mme go sa tshwanna gore go nne yalo a emetse gore mongwalo a le go gongwe ga o hile kwa tswang teng nya ke bua go amaro e be le gore ambulance ya ta e be le gone motsana jaanong dio tseo ne re di kgalela goromente wa domkoraga ga se tse leng gore re batla go di buelela re le goromente wa UDC ga ke batho ba nna mo Spateleng like it's a hotel. It's not a hotel. O buile ka NHI gore wa tshwenyega gore gongwe ba ba mo private sector ba ta heletsa ba e dirisitse go ikhumisa mme o bo bua o ha mogopolo o montle hela thata o eleng gore ha re ntse re bua le the development partners ba rona ba re bolela yalo ka kganya di tariffs o move minister mme go tshwanetse gore go nne le nako e santse le nya ke tempe gore go tshwanetse go nne le di tariffs nya ke a dumelana mototegi go tshwanetse go nne le di tariffs gore re tle re kgone go laola ka ha batho ba chargeang ka teng e se ka re thogo ha e opa o bo ya go charge differently at different institutions for the same ailment. In conclusion, Madam Chairman, I therefore move that the sum of 8,179,713,400 pula under the recurrent budget and 393,100,000 pula under the development budget be approved and stand part of the schedule of the 2025-26 appropriation bill for organization 1100 or 1100. I thank you, Madam Chair. Order, honorable members. Honorable members, the question is that the sum of 8,979,713,400 pula for organization number 1100 in the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 1100 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honorable members, the question is that the sum of 8,979,713,400 pula for organization number 1100 in the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 1100 in the development fund estimates stand part of those estimates. As many are of that opinion, say aye. On the contrary, say no. I think the ayes have it. The ayes have it. Order, honorable members.
We are continuing with Committee of Supply. We are going to Administration of Justice, Organization 1200. Honorable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 428,822,210 pula for organization number 1200 in the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated cost for the sub organizations in the organization number 1200 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honorable members, note that the 2 hours have been allocated to this organization. But as you know, the time cannot allow us to go for 2 hours. But we will be continuing on Monday because tomorrow is a business day, private business day. So I shall now call the Minister of Justice and Correctional Services to present. Honorable Minister. Thank you, Madam Speaker. Currently, Madam Chair, I stand before you to present the budget speech for Organization 1200 Administration of Justice. And Madam Chair, it is my honor to present to this Honorable House the budget proposal for the Administration of Justice for the financial year 2526. The core mandate of the judiciary is to hear civil and criminal proceedings and determine in a manner which ensures peace, safety, good governance, and the rule of law. Brown. The focus of the Administration of Justice continues to be on transforming the judiciary to make it more relevant and responsive to the emerging trends of the 21st century. This includes, among others, introduction of new reforms, specialized courts, digitization to achieve its goal of a world-class judiciary. My presentation, Madam Speaker, will highlight achievements in terms of policies, strategies, and projects, challenges experienced in the 24-25 financial year, planned policies, programs, critical initiatives, and projects to be implemented in 25-26 financial year. Achievements made for 24-25 financial year. Madam Speaker, the annual report for 24-25, which covers performance of the courts throughout the preceding year and provides an in-depth overview of planned activities in the judicature, was released in February 2025. The report indicates that the disposal rate for criminal cases at the High Courts from 1st January 2024 to 31st December 2024 stands at 32%, whilst at Magistrate Courts stands at 49%. How can we lead the exam fail and discontinue? Kimabaka ACM Saruna. Disposal rate for civil cases at the High Court is 55%, Madoda score, whilst at Magistrate Courts stands at 69%. There's room for improvement. Madam Chairperson, this is a significant decline as compared to the previous year in terms of disposal of cases at both High Court and Magistrate Courts. As for the Court of Appeal, the report indicates that for the substantive appeals, the performance for the period January 2024 to November 2024 stands at 85%, which is distinction, whilst for applications over the same period, performance was 87%. In response to the public outcry about the unregulated
deputy sheriffs. Parliament passed the Deputy Sheriffs Act number 21 of 24 in August 2024. The object of the bill is to enact the Deputy Sheriffs Act to provide for the appointment, supervision, monitoring, regulation of the conduct of deputy sheriffs, the establishment of a board and a fidelity fund for deputy sheriffs, and for matters connected therewith or incidental thereto. The enactment of the regulation is complete and commencement started 7th February 2025. They are currently up for sale at government printers. A workshop to sensitize the deputy sheriffs and those that they work with will be held on the 13th to 14th March in Mahalapye this month. With the passage of the regulations, Madam Speaker, Administration of Justice will be in a position to regulate the affairs of the deputy sheriffs in recognition of the outcry of the public that the service was not sufficiently regulated. In following the revision of FATF, Madam Speaker, standards, the Trust Property Control Act was amended in December 2024 to align it with the revised FATF recommendations 8 and 25 of the FATF recommendations. The amendment will enable the master to appropriately supervise and monitor trust service providers by, among others, determining the population of existing TSPs, barring unfit individuals from being owners and managers of the TSPs, and promote an understanding of the money laundering and terrorism financing risk presented by the TSPs. Further, the amendment enables the master to provide oversight to non-profit trusts identified to be at risk of terrorism financing. Conducting a sectoral risk assessment, inspection, and outreaches will be an integral in achieving these outcomes. Challenges, Madam Speaker. Madam Chairman, shortage of manpower is a challenge for the judiciary and it's common knowledge. There is a need to create new functions to improve our performance and adapt to change. However, the government directive to freeze the creation of new positions makes it difficult for the OLJ to establish critical functions such as the court annex mediation, transformation office, and procurement oversight unit. We thus have to work with the limited resources available and rationalize some of the existing positions to address critical manpower needs. The judiciary, Madam Speaker, continues to grow in terms of coverage in geographical areas. Courts were as such established in the following areas: Maung High Court, Takatukwani Magistrate Court, Mogoditshane Court since 2019. Despite the growth, Madam Chairperson, the Administration of Justice has not had new manpower growth. This has put a strain on the already constrained human resources due to the rationalization of existing staff. Madam Chairperson, the MLTF National Risk Assessment is still ongoing, and this has delayed commencement of the sectorial risk assessment and implementation of appropriate control measures by the trust service providers. Planned policies and strategies for 24-25 financial year. Madam Chairperson, upon the conclusion of the National Risk Assessment, the Trust Property Unit plans to embark on cascading the findings to the trust sector and commencing the sectoral risk assessment. This will enable the TPU to develop a supervision strategy, conduct inspections on a risk-based approach, and provide relevant outreach and guidance notes to the sector. Madam Chairperson, maintenance of court facilities will commence in the coming year to address major maintenance issues experienced throughout our courts. Among those earmarked for refurbishment are structural repairs and air conditioning repairs at Frankstown High Court, Muchudiabo Kabu, and Sikwani Magistrate Houses,
air conditioning at both Haburoni High Court and Honorable Broadest Ramata, Magistrate. I think, however, last from Muchudi, you said Sikwani instead of Shakawe. Thanks for the correction, Madam Speaker. I repeat, Madam Speaker, it says, among those earmarked for refurbishment are structural repairs and air conditioning repairs at Franstown High Court, Muchudi, and Shakawe Magistrate Houses. Air conditioning at both Haburoni and Broadest Magistrate Court. This will enhance the appearance of and also improve functionality of our facilities to better serve internal and external customers. Madam Chairperson, in 23-24 financial year, there was an intention to put in place a fully fledged e-filing system. Though the takeoff was delayed, the project is progressing well. The first phase of the project is complete, which comprised of the user requirements and design documents. The tender for the design, development, and implementation of the e-filing system was floated from the 14th February 2025, and closing date is 21st March 2025. It is our hope that the contractor will be on site on the second quarter of 2025. Commercial courts. The Administration of Justice is in collaboration with the Ministry of Trade under the Support, Job Creation and Investment Climate Project, which will assist in the establishment of commercial courts. The project has commenced with a consultant engaged and already on site. Through collaboration with the Ministry of Trade, a feasibility report was produced to guide the organization on the establishment of the commercial courts. The report is currently under consideration, with particular attention to amending the rules of the High Court to facilitate the establishment of the commercial courts. Budget utilization for 24-25 financial year. Madam Speaker, the recurrent budget provision was 406,652,670 pula. As at 5th March 2025, an amount of 370,032,393 pula, or 91% of the current budget, was utilized. It is anticipated that by the end of the financial year, more than 95% of the remaining budget will have been expended, as most of the services had been paid for in mid-February and the first week of March 2025. The development budget, on the other hand, had a budget provision for 27,212,808 pula for 24-25 financial year. The budget was later revised to 10,428,042 pula. Out of this allocated figure, Madam Speaker, the total expenditure as at 5th March 2025 was 1,998,564 pula, which is 19% of the total budget. The expenditure is expected to rise to 85% as we await delivery of the ICT equipment and procurement of 3 vehicles. The delay was due to the advice by the Ministry of Finance in August 2024 to hold all projects which were not awarded in abeyance. Budget proposal for 25-26 financial year. Madam Chairperson, allow me now to present budget request for the financial year 25-26 under the recurrent and development expenditure, recurrent budget. I request for authorization of the total of 428,822,210 pula for the recurrent budget. This represents an increase of 5% over the 24-25 approved budget of 406,652,652 pula. Development budget. Madam Chairperson, for development budget, I request a total budget of 16,660,000 pula
for 25-26 financial year. The budget covers infrastructure projects, maintenance of court facilities, maintenance of judges' houses, improvements to magistrate houses, as well as the computerization projects such as e-filing. Conclusion, Madam Chair. This therefore concludes my presentation of the 25-26 budget proposal for the AOJ. I therefore move that the sum of 428,822,210 pula under the current budget for Organization 1200 be approved and stand part of the schedule of the Appropriation 25-26 Bill number 2 of 2025, and that the sum of 16,660,000 pula under the development budget for Organization 1200 be approved and stand part of the estimates for the financial year 25-26. I therefore move accordingly, Madam Chairperson, and I thank you very much. God bless you. Thank you, Honorable Nelson Ramautwana. Honorable members, the question is that the sum of 428,822,210 pula for organization number 1200 and the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 1200 and the development fund estimate stand part of those estimates. Honorable Muluzi. Thank you very much, Madam Speaker. Ke ne ke re tona ke lebogela gore o bo re beile pele pego ya gago le kopo ya madi a gago a ileng gore ke maikelo a me a heletseng a gore re go anele o ye go diragatsa tseo tsotlhe tse ileng gore o thoka gore o di dire. Mme ke batla gore ke supehela Madam Speaker gone gore lephata le la ga tona gongwe ke simolle ka ko dikgolegelong gone gore tota hela re thoka tsela e siameng ya go bona gore go ka dirwa ka tsela e ntseng jang gore gone ko dikgolegelong go itshupe gore batho ba ileng gore ba tshwere ko ba tsweletse ka go nna le seemo sa setho ka lobaka la gore ga o lebelela dikgolegelo tsa rona mo nakong ya gampieno Madam Speaker, dikgolegelo tsa rona ga se mahelo a ileng gore ga wa lebile ke mahelo a ileng gore motho o tshwanetse gore a nne mo go one a robale mo go one a dirise ntwana ya teng a reng ke mahelo hela a ileng gore tota are extremely inhuman. So ka tsela e ntseng jalo tota nna ne ke eletsa gone gore o ka re ga tona a baya kopo ya gagwe jana sengwe sa dilo tse a ka itebaganyang le sone ke gone go bona gore tsone disele le ditoronko di tsengwa mo seemong se e leng gore le tswa e le gore batho bao ke dirukuti ke batho ba e leng gore ba na le melato. Procedure, Honorable Lucas. Ne ke re a ke re go ga go tare re a kgele mo go administration of justice ya no go itwa ke te o ka re tsala ya me o simolola ka correctional services yana ke ro mo tsenye mo tseleng re tere le nane le tsamae sentle ke a leboga. Honorable Muluzi le ba dibuka tsa go sena ta ke wele mo go yone o ka gore ga ke re ga ke na go bua mo go yele ke a di pataganya e tere ga ke wela mme hela gone le bo le nkutule gore seemo sa me se ha kae mo go yone tota maikelo e le gone gore ke batla gone gore ka gore re buile ka human right approach re bo re ka lemoga gone gore batho ga ba le ko dikgolegelong mme kganye ya di-human rights re mo go yone. But having said that, Madam Speaker, ne ke re ke supehela gone gore
tona mo nakong ya gampieno re tlhoka go re emele ka dinao thata dipalo tsa bao ba e leng gore ke diagente tsa rona ko Attorney General's Chambers ka gore tota hela mo nakong ya gampieno re le mo go yone batho ba tiro e leng gore e ba lebagane ke tiro e seng kana ka sepe e leng gore e dira gore jaanong ditiro tsa rona tsa go baakanya melao tsa go drafta tsa eng di tsena ko e telele ka lobaka la gore batho ba modimo ba shota hela mo go heteletseng jaanong ke sone se e leng gore tota go ne go batla go reme ka dinao go na le di-vacant positions tse dintsi ko Attorney General's Chambers tse e leng gore tota le mo nakong ya gampieno ga di kgone gore di filwe ka bohego tse dingwe di kgona go tsaya bo 6 months di sa filwa mme o ipotsa gore kante ka gore batho ba teng mathata e ka tswaileng tiro ya ga goromente gampieno le lona le matona yana ga le isa melao for drafting go tsaya lobakanyana le lelele mme se gore ba itira e le kgang yone ya gore tota ba iphitlhela le gore ba shota ka lone lobaka la gore ba bangwe ba tswa mme ga ba tswa mo tirong ba bona ba hulwa a matalana ka gore goromente le dituelo tsa bone o itele di sa itumedisa go tsaya lobaka gore yanong le tsone diposition tsa ba tswang di filwe ka bohego yanong ke tsone tona ke ne ke re a re leke gore re emeleng ka dinao yone thulaganyo ya go fila di-vacant positions mme ga godimo gago re lemoge gore o ka re tiro ya batho ba diagente ba ko Outages o ka re tiro ya bone e na le bo scarce ka lobaka la gore ra bona gore e mo seemong se se ntseng jang mme gore re kgone go ba retaina go a re ba retaine ka go ba duela botoka because ga re sa ba retaine ka go ba duela botoka ba tanna ba Outages e le yone the training ground ya private sector e le gore motho wa tsena ngwaga bobedi wa tswa o joina private sector so rona re nna re trainela batho hela e be e le gore kgantele re hela re le mo seemong se puso ele e ne e le mo go sone e leng gore dikgang ka bontsi tsa Outages di a outsourciwa di neelwa private companies e bo e le gore di-private companies make a lot of money ka tsone dikgang tsone tse e leng gore re ka bo di dirwa ke batho ba e leng gore re ba hirile re ba duela salary ga o ka lebelela bill ya Outages ya batho ba neng ba outsourciwa mo dingwageng tse 5 tse di itileng o ta tshoga I asked a question mo parlamenteng yone nako e ne ke santse ke letelelwa go botsa dipotso ke re ke batla go itse gore go ne ke ra gore mo dingwageng tse 5 batho ba ba outsourcitsweng ke ra dikompone tse neng di outsourciwa di kae ke tsa bomang di outsourcitswe ka madi a ka order honorable Clarification. I think are lebe standing order 57.1 or you are not restricting yourself to the topic. You are talking about 1300 while we are still at 1200. You are talking Attorney General. We are still at administration of justice. Yeah, Madam Speaker, gore kita hand the floor. Honorable Moasa. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ke ne ke re se se botlhokwa ba gaetsho se re dumalanang go santse se diragala ke gore mo dikganyeng tse di tsamaelanang tsa bosekisi re tshwanetse gore santhantha re le puso re amogela gore re tshwanetse re nne le bosekisi kana administration of justice e ikemetseng ka dinao e ikemetseng ka dinao e leng gore ga e kgopakgopetswe e leng gore gape it's well resourced mme ebile ga godimo ga moo la ga e berekelang teng o kgona gore ga o heta bona re nyago ga ke batho ba nang le boikarabelo se se santse re se lebelela gape ke gone go lebelela gore ke lebaka sa bole go nna ntse re bua ya ka re bua le mo manifestong wa rona gore re buile gore tshwanetse re gone le constitutional court ganye batho botlhe ga re bua ka gore re batla gore re bua ka human rights go a tshwanna gore be le gore anong kganye ke topic e leng gore e nna teng mo dipumanameng tsa rona
ka re ke gone mo e leng gore ditshwetso tse e leng gore di tabo di tsewa kana sepe se tamo se diragala re ka go ikala gone ko go bona gore a re dira jaaka re tshwanetse gore ka bo re dira consistent with our manifesto le go la go tota ditshwanelo tsa batho jaanong se sengwe gape se ne ke bua ka sone mo tsamaisa dipuisanyo tsa palamente ke gore we have a lot of na le di-challenge tse dintsi tsa dibomba ka strata ko re go dumela gore o ithela le gore mo di-magistrate court ga di ntseng teng ka Botswana hela o ithela le gore ga gona le tsone itshireletso e lekanetseng ya bone batho ba e leng gore ba bereka gone go ha o bereka o sekisa batho ba e leng gore ba dira melato kana batho ba e leng gore ba na diemo tse di harologaneng e le gore ano tshwetso ya gagwe e ka decide botshelo jwa gagwe future ya motho yo go ba mo diphatseng tse di sa nnang sentle jaanong go a tshwanna gore security sa batho ba mo justice se tokagatswe ebile le ga bereka teng go supa gore go tswa thulaganyo e ka thwagalo ga o ka lebelela gompieno ga re bua ka justice tshwanetse le one justice re e tsere ise ko bathong go anama ga dikgote mo legatsheng la Botswana ga go supe hela ka bo bone go supa gore you can imagine ta ke tse sekai se tshwanang sa ga re Lucas a itse go ta bua kganya teng go na le batho ba e le gore gompieno go na le police station e leng gore e ko Bainsdrift o ta o emela maphakela mapolisi ba tsamaya ba latela ba isa motho kae ko sedibe phiko maphakela le maphakela and o tsamaya long distances diemo tse di ntseng jaana di ba le bone ba e leng gore le mapodisi mo seemo se sa nnang sentle yaanong ga re dikgayang tse batho ba tshwanetse di be ba le gautshwanyane le batho gore ba tebe ba ga o tsaya gape o lebelela le dikgaogongwe tse di tshwanela gare go botswang ko tswapo ga gona le ga ile khote engwe hela go tloga bereka go re maele jaanong diemo tsone tseo Order, honorable members. As it is now 7 o'clock, I shall now call the leader of the House. Order, honorable members. It is now 7 o'clock. I shall call upon the leader of the House to move a motion of adjournment. Thank you, Madam Speaker. I'd like to move that this House do now adjourn. Order, honorable members. The question is that this House do now adjourn. Order, honorable members. The question is that this House do now adjourn. As many as have the opinion say aye. And the contrary say no. I think the ayes have it. The ayes have it.